Ladies and gentlemen, leaders of the 108 Military Center Hospital and all distinguished delegates attending the seminar today. On behalf of the organizing committee, we warmly welcome all of you and sincerely thank you for attending today's scientific seminar advances in the endovascular treatment of unruptured intracranial aneurysm hosted by the 108 Military Center Hospital. Tham gia hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu. We are honored to welcome the following distinguished guests. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ạ. Associate Professor Dr. Lê Văn Trường, Vice Director of 108 Military Center Hospital. Giáo sư tiến sĩ Lauren Pierret, Chủ tịch Hiệp hội Can thiệp Thần kinh xâm lấn châu Âu ESMEN. Professor Dr. Lauren Pierret, President of ESMEN. Thạc sĩ bác sĩ Lê Hữu Khánh, bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thạc sĩ bác sĩ Đào Xuân Hải, bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ạ. Và sau cùng chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các bác sĩ đến từ một số bệnh viện các tỉnh phía Bắc. And finally, we are deeply honored to welcome the presence of distinguished doctors from various North hospitals. Và để khai mạc chương trình hội thảo ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 lên phát biểu và chính thức khai mạc chương trình. To officially open today's seminar, we respectfully invite Associate Professor Dr. Lê Văn Trường, Vice Director of the 108 Military Center Hospital to deliver the opening remarks. Trân trọng kính mời thầy ạ. Dear Professor Logan Piero, President of ESMIN, dear valued doctors, today Hospital 108 is very happy to welcome you in the symposium of treatment of unruptured aneurysm with flow diverter stent. This is the frequent symposium of neurovascular interventions. We have all together every 3 months in the context of doctors practicing in neurovascular interventions of every type of specialty. Dr. Bureau, you know, nowadays, about 5 years recently, the development of neurovascular interventions in Vietnam is very rapid and widespread very quickly. From some hospitals in the north, in the center, and in the south of Vietnam. Nowadays, many hospitals in province and city, including the central hospital and the provincial hospital, we have spread of neurovascular interventions. With doctors with background of imaging, diagnosis, and interventions, with doctors of neurovascular surgery, with doctors of neurology, and with doctors of interventional cardiology, who can participate in the domain. Very interesting, like you see today. And we can see here many doctors with experience and skill in techniques, and many doctors very newly developed in their hospital, coming here to participate in the symposium like this. So in the context of this symposium today, we are very happy to have you from France to give a lecture to our doctors of specialty in neurovascular intervention. We have the presentations of doctors from Việt Đức Hospital, 108 Hospital, and the private hospital in Tâm Anh too. So today, the topic I know is the unruptured
aneurysm treatment with the new device from Phoenix Company. It is a newly product separator in Vietnam market. And Hospital Wonderway is one of the center in Vietnam. Use of the product recently. I know about more than 20 cases, Dr. Khánh. Yes. So today, we thank Professor Laurent Piero coming to the hospital to visit us and to give lecture to our doctors. Thanks companies, Vinacatex and Phoenix Company to sponsor the symposium. Thanks to all the doctors coming here to have a symposium and to give lecture from Việt Đức, from Tâm Anh and Hospital 108. And at the moment, the symposium, we will have the first presentations from Dr. Laurent Piero, yes, about the flow diverter stent for treatment of unruptured aneurysm. So please, thank you. Yeah. Very much for welcoming me. You know, I am very happy to be there. It's my first time in this hospital, but it's not my first time in Vietnam. I come in Vietnam since 25 years. And as you mentioned, I have seen the tremendous development of treatment of intracranial vascular disease, aneurysm, stroke, etc., etc. So congratulations to you as physicians in the field for doing all this effort to improve the treatment of our patients. So I think it's a goal. So today we will discuss the treatment of ruptured aneurysm and more precisely bifurcation aneurysm because it's a true problem. It's a complex problem to manage this kind of aneurysm. So my disclosure. So at the beginning, flow diversion started more or less at the in 2016, 2017. No, 2000, yeah, and no, earlier, 2009, 2010, and at that time, initial indication were focused on ICA aneurysm, which means a large and giant ICA aneurysm. So, what technique we have to treat intracranial aneurysm? At the beginning, we had just simple coiling, which was a great improvement for the management of intracranial aneurysm, but we very rapidly see some limitation with simple coiling, which means it was difficult to treat wide neck aneurysm because to stabilize coils in the aneurysm sac was difficult, and also it was not a very efficient technique to treat large and giant aneurysm because you very often had recanalization. So the reason why progressively we have new techniques, which mean balloon-assisted coiling, stent-assisted coiling, flow diversion, and flow description with web device. So all these techniques permits to improve the treatment of intracranial aneurysm, and it means that we have to select the right technique for a given patient on a given aneurysm. So, Wallaby Phenox flow diverter have several characteristics which make them very interesting to use. I have to confess that this flow diverter were changing the way I was using this technique because they are relatively easy to use, as somebody mentioned before the symposium. It's easy to use. You can very precisely deliver the flow diverter in a position you wish. So before this flow diverter, I was reluctant, the first generation pipeline, silk, etc., etc. They were not so easy to use. Now with this new generation, the treatment is completely different, which means the safety has improved and the efficacy is very good. So the flow diverter, the Wallaby Phenox flow diverter,
Their name is P48MW and P64MW. HPC means you have a surface modification of the flow diverter. You know, it's something I will present about surface modification in the Congress in Da Nang tomorrow. But, you know, I think surface modification is something also very important. I will not discuss that too much today, but let's say that reducing the rates of thromboembolic complication is still a goal. And by having a surface modification, it will potentially decrease the rate of thromboembolic complication. So this flow diverter, whatever the size, you know, P48 is for small vessels, P64 is for larger vessel, which means ICA, basilar artery. You know, they all are delivered through 21 microcatheter, which is quite important, which means that you can use it also for distal aneurysm. You know, you have this movable wire. You know, the movable wire, I will try to show it. I don't know if it works. No, I cannot do something. Huh? You have there is a pointer, yeah? It means that it can independently be moved independently from the flow diverter. It means you start the deployment and you want to have this guide wire, this wire, more distal to have more support. You can push it independently from the flow diverter. On the contrary, it is too distal and there is a risk of distal perforation. You can remove it also independently from the flow diverter. It is the only flow diverter which has this capacity, which is, in my mind, very important. Sometimes we need a good support to deploy the flow diverter, and sometimes we don't want to be too distal because we want to avoid the risk of distal perforation, which can happen. I have seen several cases, unfortunately. So this will improve the positioning of the device, and it will improve the safety of the positioning. So it is full visible. It is in DFT. You know, you have platinum inside the nitinol, so it's very visible. I will show you several examples, so you will see that it's not a problem. The placement is easy, as well as the delivery. You know, you have a point of no return marker, which means you can deploy completely the flow diverter. It is more or less 80%, so you can deploy more or less completely the flow diverter. And if you are not okay with the position, you can change the recapture the flow diverter and change the position. So it's very useful. You have a wide range of sizes. And, you know, okay, I already discussed HPC coating. HPC coating is an improvement. I will discuss a little bit coating study, which was conducted in Europe. You know, coating study was comparing the use of HPC flow diverter, P64 HPC, with single antiplatelet treatment versus a BR flow diverter with dual antiplatelet treatment, and we are waiting to see if effectively we can use HPC flow diverter with single antiplatelet treatment, which is for sure a benefit for the patient, which means that, okay, with that we will have the same level or even less thromboembolic complication, but we have less risk of hemorrhagic complication. So, but for the time being, officially, I don't have the results. We are actually conducting the analysis, but hopefully it will show us benefit from this surface modification. So, as I mentioned, initial indication of flow diverter were unruptured aneurysm, large and giant, or recanalized. I think it's a very good indication, and I will not discuss that too long, but I think flow diversion is a very good indication for the treatment of recanalized aneurysm, and the location was mostly ICA. And when you look at most series in the literature, the most frequent location of aneurysm treated with flow diversion is still ICA. So, but you know, on the initial results, there were several studies. One of the most important was a PUF study published in Radiology in 2013 with a pipeline. And, you know, there were
a relatively high rate of complication with 5.6% of major ipsilateral stroke or neurological death. And you see that, but what is the most important thing maybe with flow diversion is that the rate of complete aneurysm occlusion at 1 year is 86%. Definitely, for the time being, flow diversion is a more efficient technique to treat intracranial aneurysm. So the reason why we try to use it more and more, even in other indications. So here I show you very typical indication for flow diverter. You see it's a giant aneurysm or large aneurysm because giant start at 25, but you know it's a very big aneurysm of the ICA, difficult to treat. What is difficult sometimes is to find the way to go in the distal vessel, and sometimes it's very difficult, sometimes we are unsuccessful, but you see here we were able to go through the aneurysm and to reach the distal part of ICA, to deploy a P64 MW 5x30. You know, just with one flow diverter we were able to cover completely the neck of the aneurysm, and we have you see the 6 months DSA, and 1 year DSA is probably the same. You see that the aneurysm is completely occluded, and you have when you place a flow diverter, you have not exclusively to evaluate the rates of aneurysm occlusion, but you have also to evaluate what happens in the flow diverter, which means, do we have stenosis, do we have intimal hyperplasia, because it can change the medication we have to give to the patient. But you see here there is no stenosis. The result is quite good according to the difficulty to treat this kind of aneurysm. So there was, with the progressive development of a new generation of flow diverter, there was a progressive enlargement of indication for flow diversion, which means we were able to treat unruptured aneurysm, small, also located at the level of the ICA, and we were also able to use it for ruptured aneurysm, not at the acute phase, but we can do stage procedure, which means that at the acute phase, you will place some coils in the aneurysm sac to secure and to avoid the risk of a new bleeding. And let's say 2 or 3 weeks later, you will come back to place a flow diverter if there is a neck remnant or an aneurysm remnant. Sometimes it's not possible to do a complete treatment with coils. So in that case, we will do a stage procedure and place a flow diverter a few weeks after the initial coiling. So you see here, it's a study which was published in 2022. It was the initial evaluation of the P64 flow diversion. And you see that it's interesting to see that finally the percentage of large and giant aneurysm treated with flow diverter was only 20%, and all other aneurysm were very small, 31%, small, 32%, and medium, between 7 and 10 millimeter in 15% of cases. So you see that even it's a relatively old series now, we have to accept that, but you see that even from the beginning, we were using flow diversion, not exclusively in large and giant aneurysm, but also in small aneurysm. So here, just to show you an example, unruptured ICA aneurysm, it's not a big one. You know, the neck is manageable, but you know, the risk of recanalization in this location is relatively high. So what we do, we place a flow diverter, P64 MW 4.5 by 15, and you know, the end of the procedure, we don't have too many changes, but the DSA at 6 months, 12 months, is showing a complete aneurysm occlusion. We are not obliged to place coils in the aneurysm sac. You know that there is a debate regarding when we have to place coils in addition to the flow diverter, probably in large and giant aneurysm, but not in all aneurysm. It means this one is not so big, so we don't need to place coils. Just with the flow diverter, we will have a complete cure of the aneurysm. And there was a new enlargement of indication later on with unruptured aneurysm, small, in distal on bifurcation location,
And also we are able to treat, this ruptured and very specific ruptured aneurysm, which are blister-like aneurysm. So, flow diversion and bifurcation aneurysm, it is what I want to discuss mainly today. We have to accept that the treatment of bifurcation aneurysm with flow diversion is still not completely accepted, even in the INR field. So for this reason, I show you a recent meta-analysis that was published in GNIS in 2024. So it's very recent. You see, they were collecting 522 patients. Interestingly, the first location treated with flow diversion at the level of bifurcation was MCA, 65% of aneurysm, followed by ECOM, and followed by the other location, which are ICA terminus and basilar arteries at the top. But you see that the two main locations for bifurcation aneurysm treatment with flow diversion were MCA and ECOM aneurysm. They were mostly unruptured aneurysm, but not exclusively. And you see here the safety is not so good. They had a very high rate of complication, 22%, with 16% of ischemic thromboembolic complication, 4% of hemorrhagic complications. A lot of complications were symptomatic, 11%, and permanently symptomatic in 7% of cases, and there was death in 1% of cases. So what is interesting is to consider the mechanism of thromboembolic complication. The first mechanism was jailed artery hypoperfusion. That for sure. You have a MCA trifurcation, let's say, which is the most frequent anatomical situation. You have to place the flow diverter in one branch. So the two other branches, or if it's a bifurcation, the other branch is covered by the flow diverter. So what is the future of this branch? Will the flow in this branch be reduced, etc., etc.? So it's really the problem. We had the same problem at the beginning with IC aneurysm. What will be the future of ophthalmic artery, PCOM artery, anterior choroidal artery? But we know now that we can cover all this artery with a flow diverter without any problem in most cases. But in bifurcation aneurysm, we are covering a branch which is a big branch and which has a very important functional territory. So it's a problem. And the second reason for having a thromboembolic complication was in-stent stenosis. So, and you see that jailed artery, which means arteries covered with a flow diverter, there was an arterial narrowing in 22%, which is a lot. And we had arterial occlusion in 17%, which is also a lot. So it is what they were saying about safety. Regarding efficacies, you see the mean follow-up was 16 months, and complete aneurysm occlusion was 68%, which is maybe a little bit less compared to ICA aneurysm, but we can also discuss that. So the conclusion is very important, because I disagree with the conclusion definitely. They say that flow diverter treatment of bifurcation aneurysm has a low efficacy. The related safety is impacted with a significant thromboembolic occurrence. But, I read the paper very carefully, but we don't have any idea of what kind of antiplatelet medication was used in this series. And it makes all the difference. Definitely, which means, we know from the cardiology literature that there are a high rate of resistance to clopidogrel, which means when I say high rate, is not 5%, it is 30% of resistance to clopidogrel, sorry. So what it means? It means that we have no longer to use clopidogrel when we are placing a flow diverter. What we have to use prasugrel or ticagrelor. The rate of resistance to these two medication is only 2-3, less than 5% at least. So definitely it's the first problem. If
we are placing a flow diverter, we don't have to use clopidogrel because clopidogrel has a high rate of resistance. And also in this paper, we don't know if they were using tirofiban. You know, tirofiban is a medication you can use if you cover the branch when you treat a bifurcation aneurysm, and there is a slow flow, or there is a narrowing of the branch, or there is a clot in a covered branch. In that case, you inject tirofiban by intra-arterial route because it's easy, you are in place, or by intravenous route. I am not sure it's changing anything, but you use tirofiban, it will reopen the branch. You know, in a recent link, Laurence Pell was telling that, you know, using tirofiban is part of the procedure when we treat a flow diverter, a bifurcation aneurysm with a flow diverter. I agree with that. It has not to be systematically done, given to the patient, but let's say that if we have any modification of the flow in a covered branch, we have to use tirofiban definitely. So the conclusion of this meta-analysis that operators may consider reserving flow diversion as a treatment option if no other surgical or endovascular therapy is deemed feasible. So the first location is MC aneurysm, and I agree that our first experience with bifurcation aneurysm was mostly ECOM, but I think finally ECOM is probably more complicated to manage than MC aneurysm. The reason why I start with MC aneurysm. So here an example. It's a female, 64 years old, you know, unruptured MC aneurysm. You see that it's not really a bifurcation because the neck is on the inferior branch. So probably it's not a good case for web treatment, for example. You know, I was using a lot web also in my practice, but here I think it's not the right indication for web because you will ride through the M1 segment. You have to turn in the inferior branch and then to turn in the aneurysm. So management or placement of the web will not be so easy. So in that case, it's probably a very good indication for a flow diverter. So what we were doing, we were placing a P48 MW HPC, so with a surface modification 3 by 15. We were adding coils, which is probably not completely necessary here, but we do it. And you see the end of the procedure, you see the 6 months DSA, you see the 12 months DSA, and here you see that the aneurysm is cured at 12 months. Maybe I will agree, but we are looking at that in my department in the patients we have treated with a flow diverter for MC aneurysm. Maybe it's a little bit, the delay to obtain complete aneurysm occlusion is a little bit longer than in IC location, but let's say that we still have good anatomical results. Here, another example. You see, it's more or less a large MC aneurysm, you know, ugly aneurysm, quite irregular, you know, big, large neck, branch coming from the neck. So, okay, it's not treatable according to the size with a web. So I think here it's an option. I am speaking about the bigger one. There is a small one at M1 level, which will be treated by web in this situation, but I am discussing the big one. You know, the big one is difficult to treat, and in that case is certainly a good indication for flow diversion. So you see here what we were doing. We were placing a P48 MW 3 by 15. We were placing a web in the other case, and you see the control, it's a VasoCT. We are using a Philips system. You see, we always do that to be sure that the flow diverter is well applied to the artery, to the arterial wall, which is quite important if we want to obtain a good results. And you see, the end of the procedure, you
immediately have some important stasis in the aneurysm sac, and you see the DSA at 6 months, we still have a very small remnant, but let's say that according to the initial size and shape of the aneurysm, it's a quite good results for the time being at 6 months and probably at 12 months. I don't have the control here at 12 months, but probably we will have complete aneurysm occlusion. Here, another example. It's a 8 millimeter MC aneurysm. Again, we place a flow diverter. You know, we place two microcatheter, one in the aneurysm sac, on one to deploy the flow diverter, usually headway 21. So on what we do, we deploy first the flow diverter. Why? Because if you deploy the coils first and the flow diverter thereafter, when you do the VASO-CT, coils are creating a lot of artifacts, and it's really difficult to analyze the situation. So we place first the flow diverter. So the control you have here is, the flow diverter deployed, and the mic in place in the aneurysm sac to deploy coils. The disadvantage of this technique is that sometimes during the deployment of the flow diverter, the mic which is in place in the aneurysm sac will follow the flow diverter and will fall down in the parent artery, so which will limit your possibility to place coil in the aneurysm sac. So you see the end of the procedure. You see the 1 year DSA. There is still a remnant. So it's what I was saying. Maybe it's a little bit longer to obtain complete aneurysm occlusion. But let's say that we will do a control at 2 years, and we will probably have a complete aneurysm occlusion. Here, it's an example of a blister aneurysm of the MCA. You see bleeding in the Sylvian fissure. You see we have a very small aneurysm. I don't know if it's visible for you, but you have something here, and you see very well. You know that to depict blister aneurysm, the best option is to do 3D angio. You see that we have a blister aneurysm at the level of the MCA, and in that case, what we were doing, we have not too much option, by the way. In this situation, it is still a debate and to place flow diverter in this very specific situation of blister aneurysm, but we were placing the flow diverter P48 MW 3/12, and you see that at the control angiogram 6 months later was showing a complete aneurysm occlusion, which is not really a surprise, and was showing instant stenosis, probably by intimal hyperplasia. And I remind you that intimal hyperplasia has to be treated by continuing the treatment with prasugrel or ticagrelor, which will, in most cases, solve the problem. And don't forget also that these instant stenosis are usually completely asymptomatic. So we never is not existing in medicine, but we very avoid to do angioplasty in this kind of stenosis. We just give prasugrel or ticagrelor according to the initial treatment, and it will solve the problem in most cases. So here, it's a very interesting example. You know, it's a aneurysm. It's a patient with multiple aneurysm, but you see that there is this big MCA aneurysm. So in 2012, placing a flow diverter in bifurcation aneurysm was not very usual. So we were not doing that. We were just placing coils. But we know that placing coils in a big aneurysm like that will be unsuccessful, and the follow-up in April 2014, there is a large recanalization, and in November 2014, the recanalization increased. So at that time, I do an attempt with a first-generation flow diverter, but I was not able to place the flow diverter. You see that there is a very important angle between the M1 segment and the branch where we have to place the flow diverter, so I was not able to do it. I came back in October 2021. You see that the recanalization is now very big, and we have to do something.
even if it's initially an unruptured aneurysm. And we were using a P64 MWHPC 3.5 by 21. And you see that we were able to place very properly the flow diverter in front of the neck. The end of the procedure, the follow-up in April 2022, you see that we progressively had a decrease of this recanalized aneurysm. We still have a small remnant, but according to the initial size of the recanalization, I think it's very, very good results. So here I just show you this example. It was this ruptured aneurysm was treated in 2003. Again, it's a big aneurysm. It's a large aneurysm. And there was a recanalization that you can see somewhere here. And you know what we decided to do is to place a flow diverter, P64 MW 3.5 by 12. So you see the placement of the flow diverter. You see that with all these coils, we have a lot of artifacts, so it's more difficult to analyze the position of the flow diverter. So, and you see that we have a slow flow in the covered branch. So you see it because you see here you have this branch which is late compared to other branches which are already fulfilled with contrast media. So what we are doing in that case, don't worry, we will manage. We inject IA tirofiban, and you see that after IA tirofiban, you know, the branch, the covered branch, has the same flow than other branches. So definitely, it is what we have to do in this situation. Use tirofiban. It will reopen, it will improve the flow in the branch, probably because there are small clots at the level, at the entrance of the branch, covering the flow diverter. So by using tirofiban, all these clots are disappearing and the branch is completely reopened. So we have analyzed our series of MC aneurysm, and it was published at the beginning of the year in GNIS. You know, we had 40 patients treated for MC aneurysm with flow diverter, mostly P64, P48, sorry. You see that most aneurysms were medium-sized, between 5 and 10 millimeter. Most of them were indeed unruptured aneurysm. Also, there was a lot of recanalized aneurysm. We were using, in most cases, just one flow diverter, and additional coils were used in 38% of cases. So, and we were creating a scale to analyze what happens in the covered branch. Is there a normal caliber with normal flow? Is there a reduced caliber? Is there a slow flow? So with this scale, we are able to analyze things. And you see that if in 63% of cases, we have a normal caliber with a normal flow of the branch immediately after the flow diversion deployment. You see that we have a reduced caliber with normal flow in 20%, and we may have a slow flow in roughly 12% of cases. So in that case, we will give tirofiban, and you see that at 12 months follow-up, okay, we may have in a relatively high percentage of cases, 52% of cases, reduced caliber of the covered branch, but with a normal flow, which is the most important thing. And when we look at that, it is the efficacy of tirofiban. I will not comment on this table, but it shows you that when we have a slow flow or a reduced caliber of one branch, if we give tirofiban, in most cases, not all cases indeed, but in most cases, we will have an improvement of the flow or even sometimes an improvement of the caliber. So in this series, you see that we have a very good safety results. We have no mortality, no morbidity. There were some peri and post-procedural complications. There were 3 covered branch occlusion, but you see that all were reopened with tirofiban. And there was a patient with slow flow and reduced caliber, which was not improved after tirofiban, unfortunately. He had a stroke, which was in fact unrelated to the flow diverter, and he was MRS
one at 1 month. We had two delayed flow diverter occlusion, one before 1 month, one after 1 month, and they were both treated in emergency by thrombectomy, whatever the technique, and you see that MRS at 12 months was good in both cases, with MRS2 in one case and MRS1 in the other case. Now, when we look at the efficacy results, we don't have all the results for all patients, but you see that we still have very good results, which means in the 76% of cases, close from 77, you see that we have a complete aneurysm occlusion, even if it's a MCA aneurysm. So I think it's a very efficient technique. So now ECOM aneurysm, honestly, ECOM aneurysm is the different story. ECOM aneurysm, okay, here I show you this case because it's a very relatively clear case. You know, it's a male 52 with a communicant anterior, but in fact it's not an anterior communicating aneurysm, it's a A1, A2 junction. So it's easy. We place coils in the aneurysm. We place a flow diverter P48 MW 3/18, and you see it's a final control. Indeed, we have coils in the aneurysm sac, and you see DSA at 12 months is showing a complete aneurysm occlusion. Let's say if we had just coiling this aneurysm, the risk was to have a recanalization at 1 year. So it is the benefit of the flow diverter in that case. Here, just to show you an example, a ruptured ECOM treated in 2010 with coils, okay, good result at the end of the procedure, but in 2019, we have a complete recanalization of the aneurysm sac. In that case, we were again doing coiling and flow diversion with a P48 MW HPC placed in the left A1, A2 junction. So it is what we have done. You see the end of the procedure, new additional coils, the flow diverter, and you see we have a control at 6 months, 12 months, and you see that we have a complete and stable aneurysm occlusion. Here it's an example to explain why, you know, ECOM aneurysm is not always so easy. You know, here it's a very big and unruptured ECOM aneurysm in a female 65 years old. So I was confident that maybe we can do something by placing a flow diverter on a A1, A2 junction on the left side. We were expecting to place additional coils, but as I explained before, you know, there was a displacement of the microcatheter placed in the aneurysm sac, so we were not able to place coils in the aneurysm sac. So finally, what we were doing here, we were placing a single flow diverter on the left side, P64 MW 3/18. Okay, we were considering that we will evaluate things in the follow-up. And unfortunately, it is a follow-up. There was no change of the aneurysm because, you know, you have two A1 and you have two A1 with a similar size on both sides, maybe a bigger one on the right side. Maybe I do a mistake here. Maybe I have to start by placing a flow diverter on the right side, but whatever. So we tried to do a second procedure to place a flow diverter on the right side, but we have a lot of technical problems, and it was not possible. So for the time being, I place a flow diverter in this lady, and she's absolutely not cured. So that's the problem of ECOM aneurysm. Sometimes, singularly, when you have two A1, you have to manage it properly. So I am reluctant to cross, which means I am reluctant to place a flow diverter right A2, left A1, or right left A2, right A1. So I think if you cross, the risk if you are unsuccessful, you have no other option to complete the treatment. So I think we have to place flow diverter on the same side, right A2, right A1, or left A2, left A1. So in that case, probably what we have to do, we will have to do a second procedure again, but for the time being, the patient is a little bit reluctant. I have to accept that. So
I was treating before in several years ago this unruptured. It's a true ECOM here. You see, it's not a A1 A2 junction. It is an aneurysm which is developed at the level of the anterior communicating artery. There is no neck. So in that case, we are doing a full procedure with coiling in the aneurysm sac, flow diverter on both sides, A1 A2 on the right side, A1 A2 on the left side. And you see, it is what we add at the end, and it is a control angiogram at 1 year. Yes, we have a complete occlusion of the aneurysm. So you see that it is a little bit more complicated. So the strategy for ECOM aneurysm is probably more complicated than for NCA aneurysm. Indeed, we can use it also for posterior circulation aneurysm. I just show you a short example. It's a patient with multiple aneurysm and a ruptured basilar artery aneurysm treated with coils, recanalization in 2020. So what we are doing, we are placing a flow diverter P48 MWHPC 3/18 in the P1, left P1 on the upper part of the basilar artery, and you see the control angiogram at 1 year is showing complete aneurysm occlusion. So in conclusion, we have a very high efficacy of flow diversion, maybe a little bit less in bifurcation aneurysm, but still you have seen in MCA aneurysm, we have close from 80% of complete aneurysm occlusion in the series of my department. So there is definitely a progressive enlargement of indication, mostly limited to unruptured, but it can potentially change with surface modification. So indication are for sure large and giant ICA aneurysm, small ICA, distal aneurysm, and now bifurcation aneurysm, MCA basilar artery. As I discussed just before, ECOM is probably a little bit more complicated. For the time being, we have very limited indication for ruptured aneurysm, blister aneurysm. I show you an example. Stage procedure, which means coiling first on flow diversion 2 or 3 weeks later, and indeed surface modification, as HPC, will potentially change indication. So we are waiting for the cutting results. Thank you for your attention. Thank you, Professor Piero. Now, discussions and questions from doctors, audience. Do you have any questions for Professor? The topic is very interesting. Nowadays, that means our colleagues in different hospitals, the main indications for our doctors almost is large and giant of the ICAs and vertebral basilar aneurysm. But for small aneurysm and bifurcation aneurysm, the indications in our equipe and our hospital in Vietnam at the moment is limited. So that means that we have less experience on that. So I have questions about the antithrombotic therapy. In Vietnam, we have not tirofiban at the moment. We still have used the clopidogrel in DAP therapy. Yes, dual antiplatelet therapy. That means we use which product? Duoplavin. Yes, duoplavin. So we would like to ask your opinion about the strategy of antithrombotic if we use the DAP therapy in the context of no tirofiban. And I think all of our doctors now have complication of thromboembolic. Yes. No, that's the reason why I think, the
proper management of antiplatelet medication is a key factor. You know, I had the same discussion, to be honest, I had the same discussion maybe a few years ago with a US physician. And, you know, in US, they do like you. They are still using clopidogrel for a cost reason. You know, the cost of prasugrel and ticagrelor is quite high compared to clopidogrel. I agree with that. It's the same in Europe, and it's the same in France. But in the same time, we have to understand that with 30% of resistance, you know, when I started doing flow diversion at the end of the 2010 years, you know, I had a lot of thromboembolic complication too. So, you know, and I was reluctant to use flow diversion. So I think the proper antiplatelet treatment is key to avoid thromboembolic complications. So definitely, I changed my antiplatelet regimen, let's say in 2015-16. I don't remember exactly, but you know, everybody in France was changing, which means everybody was letting down clopidogrel and was using mostly ticagrelor for the time being, but in Germany and UK, they are using prasugrel, I think. So the benefit of prasugrel is there was just one intake, compared to 2 intakes for ticagrelor, but we were deciding to use ticagrelor because according to the cardiology literature, there was a tendency to have a little bit less hemorrhagic complication in the brain with ticagrelor. But I am not sure it's true, in fact, because we are not dealing with the same disease. So probably we can use ticagrelor, prasugrel also with the same effect. So definitely, I think we need to use these 2 medications. If you don't have tirofiban, maybe you have ReoPro, or there are other medication in the group of tirofiban. The problem of ReoPro, you know, the half-life is longer compared to tirofiban. Tirofiban, the half-life is relatively short, few hours. So if you stop the tirofiban, you stop the antiplatelet action. With ReoPro, I think the half-life is longer. So it's a little bit more difficult to manage with ReoPro. But probably you have ReoPro in Vietnam, so probably you can replace tirofiban with ReoPro. Yeah. Okay. Do you have any research or study to compare the safety between clopidogrel and ticagrelor? No. No. That's a very good point. You know, we published in my center a paper comparing this, but you know, it was retrospective. It was the quality was not so good, and we had not more hemorrhagic complication with ticagrelor compared to clopidogrel. But I agree with you that probably what we need is a randomized control trial. But you know, the problem is it's always the same story when we do clinical evaluation. I am sure that in France, nobody will accept to come back to clopidogrel because everybody has the feeling that it was dramatically changing the rate of thromboembolic complications, so the outcome of flow diversion procedure. But I agree with you that it's an information which is missing. But I think it will be difficult to have this information now because, you know, in Europe, most of the teams are now using ticagrelor or prasugrel, for sure. In Vietnam, in the context of interventional cardiology, more and more used ticagrelor. Yeah. Yes, but in neurovascular interventions, in our department, in our hospital, we are now almost of patients we still use clopidogrel. And do you test? Yes. Do you do testing with very Yes, high now we have testing, but the most important reasons we don't have to use the ticagrelor is the fear of hemorrhage. And now in Vietnam we have no studies to research the risk of hemorrhage when we use the ticagrelor. Tôi muốn hỏi các bạn là trong các bệnh viện hiện nay là chúng ta đang dùng kháng cái tập tiểu cầu cho can thiệp mạch thần kinh, kể cả cái nhóm mà chúng ta dùng stent hay là cái nhóm mà nhồi máu não, thì các bạn đang dùng Plavix hay là đang dùng ticagrelor?
all of us apply with clopidogrel, including ticagrelor in your center. Yeah. Okay. Like Professor Piero said, French doctors don't use any more clopidogrel, right? Yes. Definitely. Không dùng một chút nào nữa clopidogrel. Và cái này thì hiện nay là chúng ta đang bị vướng là cái vấn đề của cái nguy cơ chảy máu não, bởi vì hiện nay là lát nữa tôi sẽ hỏi ông về cái vấn đề giữa cái chuyện là chúng ta dùng stent trong bối cảnh này với cái vấn đề của cái nhồi máu não. Thì hiện nay chúng ta đang dùng kháng tập tiểu như thế nào? Thì chúng ta biết rằng tất cả các vấn đề về kỹ thuật của các loại stent thì bây giờ là xem như nhau. Cái vấn đề quan trọng nhất trong cái báo cáo của ông đó là cái vấn đề của cái tai biến huyết khối, rất là nhiều, là cái tỷ lệ là khá là cao, nhất là của cái loại, nếu như chúng ta cố gắng cho những cái mạch nhỏ hoặc ngã ba thì nguy cơ về tai biến của cái nhồi máu do huyết khối hoặc là tắc mạch thì là khá cao, cho nên là bây giờ cái vấn đề của kháng cấp tiểu cầu đang là hết sức quan trọng. One more question about the indications for antithrombotic between the indication of stenting like this, flow diverter, or stent assisted coiling, and the other context of intracranial stenosis in acute ischemic stroke. Do you use the same schedule, the same ticagrelor, or the other type of antithrombotic agent? No, I will probably use the same. The same? Because again, it's very efficacious, so I will use it, definitely. But by the way, in cutting, just to comment on what you say, in cutting study, we are not using, it was not authorized to use clopidogrel. In cutting study, we were just using ticagrelor on prasugrel, because we know that clopidogrel has a high rate of resistance. I ask you the question for testing, because we do test with the Verify now. The Verify now, it gives results that are not so easy to interpret, by the way. It can change from 1 minute to another. So the benefit of using ticagrelor on prasugrel, you don't need to test because you are sure that it will work. So we never test with ticagrelor. We were testing in cutting because it was part of the protocol. But in current clinical practice, we don't test ticagrelor or prasugrel because we know that it works. That's if you test clopidogrel, department who are still using clopidogrel, what they do, they test. Okay, the test shows that antiplatelet medication is not sufficient. So what they do, they postpone the procedure, which is always complicated. I don't know, in Vietnam maybe it's easy, but in France, when you want to postpone a procedure, maybe the patient will come back in 3 months. So with a big aneurysm, it's a little bit a problem. So you postpone the procedure, you change the medication for, ticagrelor or prasugrel. So, you lose time and the patient lose time, and have a risk of rupture during the time he is changing the medication. So, honestly, not taking into account the cost of the medication, I think there is. You say that you fear, you are afraid of hemorrhagic complication. I can tell you, we have the morbid mortality meeting in France since 20 years, 25 years. And, we discuss all complications, how to manage them, blah, 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 blah. I never have seen a discussion regarding the risk of antiplatelet medication, ticagrelor, prasugrel, of giving hemorrhagic complications. So if it was a true problem, I think it will have emerged from the clinical practice in France and in Europe in general. But we did concern about that. So we do the test about Gen CIP2 and CIP19 and C14. So, but it takes time to have the result of the test. So we do another test, ADP, to test to evaluate that patient is safe to use clopidogrel or not. But the result is not so. I think it's not so. It is not so true about the risk of the stenosis or the thrombus. So he asked you that if in your opinion, what result of the ADP is risk
and do you use the ADP test anymore? And yeah. No, I try at one moment. I tried to do an evaluation of antiplatelet medication with hematologists in my hospital, but we never, as you mentioned, the problem is we had the results of the test, let's say after the procedure in most time. So it has no value for sure. Well, okay, it was to evaluate the testing. It was not to have a benefit, an individual benefit for one patient, but it was to evaluate which test we have to do. So we always had the results of the test after the procedure, and in the same time, when we had a test which was negative, what we have to do? Should we increase the dose of clopidogrel? Should we move from one medication to another? So honestly, it was so complete. You have the patient. He comes in the hospital. He had the test. He had the test the evening, let's say the evening before the procedure. Okay, the test is arriving just at the moment the patient is supposed to go in the angio suite. Shit, the test is negative. So you have to change the medication, to change the protocol. So what you do? You postpone, okay, it's very difficult to manage. So no, we no longer test anything. Since we have changed from clopidogrel to ticagrelor, we never test except in some clinical studies, and that's it. And honestly, I have seen thromboembolic complication for sure, but I see also thromboembolic complication with coiling, and so it can happen with any kind of intravascular procedure. But I don't see more thromboembolic complication with placement of flow diverter than placement of coils. One question you have not asked, but maybe it's important, is the duration of antiplatelet medication. For the time being, we give 3 months of DRPT, and I consider that it's still sufficient. But maybe for bifurcation aneurysm, some physicians say, but they have no proof of that, says that maybe for bifurcation aneurysm, we need to have longer dual antiplatelet treatment, which means maybe 4 months, 6 months. But don't forget that ticagrelor and prasugrel are very efficient, and they all have a benign complication of the medication, and they all have hematoma on the skin. That everybody has that after ticagrelor for sure, and they may have epistaxis or other peripheral bleeding. So that's the reason why, for the time being, I stay with 3 months, because I think after 3 months they are happy to stop. But let's say maybe we will demonstrate in the future that maybe it's not 3 months, maybe it's 4 months, 6 months. But for the time being, I think with 3 months, I don't have seen, complication occurring after 3 months when I stopped ticagrelor. So I am relatively confident that still 3 months is okay. Giáo sư cũng nói, trả lời câu hỏi của bạn Khánh là cũng đúng như giáo sư Trường có nói, tức là cái vấn đề liên quan đến test thì thực ra thì ông thấy rằng là nếu mà test ra kết quả mà không như mong đợi thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta trì hoãn bệnh nhân được, chỉ bằng là chúng ta sẽ lập một cái protocol mà chúng ta không bao giờ phải nghĩ đến cái chuyện đấy và không bao giờ phải test lại. Thì chúng ta sẽ đổi sang không dùng clopidogrel nữa và hoàn toàn là dùng ticagrelor hoặc prasugrel. Giáo sư có nói đến một cái vấn đề mà chúng ta cũng có thể chưa nhắc đến, nhưng mà thực ra có lẽ cũng nhiều bạn cũng thắc mắc, cũng suy nghĩ về cái việc đấy, tức là cái thời gian sử dụng cái kháng kết hợp tiểu cầu kép. Thì theo như trung tâm của giáo sư chia sẻ thì đến thời điểm này thì sẽ dùng 3 tháng với kháng kết hợp kép và sau đó chuyển về đơn. Một số quan điểm thì cho rằng là đối với các cái tổn thương ngã ba thì chúng ta nên dùng kéo dài thời gian hơn, có thể là đến 4 tháng hoặc là 6 tháng. Bởi vì cái nguy cơ có thể nó sẽ cao hơn. Chính vì vậy nên là cái đấy cũng là một cái để chúng ta cần phải cân nhắc để kéo dài cái thời gian điều trị của cái kháng cơ tiểu kép trong cái tổn thương ngã ba. I have one more question for you that because I just want to clarify about that, because in the acute patient like ischemic stroke, hemorrhage,
cranial hemorrhage. So, did you use the ticagrelor? Because in some data, it is the chance that have hemorrhage after ticagrelor in acute phase. No, that's an excellent question for sure. You know, the management of antiplatelet medication when we treat an aneurysm in the acute phase is complicated. So what we try to do, because you know, we have a relatively high risk of hemorrhagic complication when we place a ventricular shunt. So what we do when we decide to treat an aneurysm with a flow diverter, singularly if there is an intraventricular bleeding, we ask the neurosurgeon to place a ventricular shunt before the treatment with ticagrelor and before the placement of the flow diverter. But I agree that I show you an example of blister MCA aneurysm. That's true that it was not done because there was no bleeding in the ventricular system. And so we were placing the patient after the procedure under dual antiplatelet treatment with ticagrelor. And we don't, in most cases, we have done for blister aneurysm with dual antiplatelet treatment. We have not seen hemorrhagic complication. But I agree that it's still a true problem, and I think maybe it will change with the surface modification. His cutting study is positive. We can use a single antiplatelet treatment with ticagrelor or prasugrel, which will maybe not suppress completely the risk of hemorrhagic complication, but will reduce the risk of hemorrhagic complication. But I agree that it's really a very complicated question. And every time, what we try to place the shunt if we need a ventricular shunt before the flow diverter procedure, because we know that it's you know, when you place a shunt under dual antiplatelet treatment, you have a bleeding along the track of the shunt. That's clear. So the risk is present. So the reason why we try to place the shunt before, but it's the only thing we can do to reduce the risk of hemorrhagic complication in that situation. So in just not flow diverter is for some stenocyst reason. We have to do stand for the ischemic stroke. Yeah. Did you use the same medication in that situation? Yeah, we use the same medication. Even for ischemic stroke patient. Yeah. With neurologists, you know, neurologists, they always say, oh la 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 la, oh, you give 2 antiplatelet medication, but this patient had a stroke. So sometimes, you know, they refuse to give dual antiplatelet treatment with ticagrelor or prasugrel. On what we have a thrombosis of the stent. So what is the benefit of that? So, no, honestly, I think we are afraid, and I accept that in the context of ischemic stroke, the risk of hemorrhagic complication is very high because we have the risk of hemorrhagic transformation. But still, you know, we have to accept that if we place a stent for the time being without surface modification, we need dual antiplatelet treatment. Otherwise, the risk is to have a thrombosis of the stent, which is not the goal. Thì em cũng có hỏi một cái câu hỏi, tức là mình chỉ muốn làm rõ hơn cái vấn đề là khi mà giáo sư có nói đến cái vấn đề dùng thuốc kháng thể cầu kép thì chúng ta rất là lo ngại chuyện chảy máu, thì đặc biệt là trong cái pha mà cấp tính cho hai cái trường hợp là nhồi máu não cấp và xuất huyết dưới nhện, thì giáo sư sẽ xử lý như thế nào? Thì với cái kinh nghiệm của giáo sư thì giáo sư cho rằng là vẫn sẽ giữ cái việc sử dụng thuốc như vậy. Tất nhiên là giáo sư đồng tình với việc là đây vẫn là một cái câu hỏi rất là lớn mà vẫn là rất là tranh cãi về cái việc là sử dụng cái kháng thể cầu kép, đặc biệt là ticagrelor trong cái pha cấp tính. Và có thể với một số trường hợp mà ví dụ xuất huyết dưới nhện mà chúng ta cần phải phẫu thuật để giải áp thì chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật trước, sau đó thì mới tiến hành can thiệp. Khi mà chúng ta xác định luôn là cái trường hợp này chúng ta phải can thiệp và có stent hỗ trợ hoặc là stent truyền dòng thì nó sẽ giảm cái nguy cơ trong phẫu thuật của cái việc là mình đã sử dụng ticagrelor mà vẫn phải phẫu thuật sau khi mà mình làm can thiệp. Nhưng mà kết luận lại thì giáo sư vẫn đồng tình là cái này vẫn là một cái gọi là tranh cãi rất là khó để mà đưa ra một cái kết luận cuối cùng, và không ai có thể khẳng định được là
chắc chắn là như thế nào thì là an toàn nhất hoặc là như thế nào thì sẽ là tốt nhất đối với từng trường hợp bệnh nhân. You know what some teams are doing, singular at the acute phase of bleeding of an aneurysm or at the acute phase of an ischemic lesion, you know, they are using Cangrelor. You know, Cangrelor is something you can give only by IV route, but which, if you stop the Cangrelor, you immediately stop the action, the antiplatelet action. So, but you know, if you place a patient under Cangrelor for 3 weeks, the cost is terribly high. So I don't do that in my department, but in some department in France, some physicians do that. That for sure that in that case, if you have an hemorrhagic complication, you can stop immediately the antiplatelet medication with on the action is immediately completed. So it's a benefit, but the cost of Cangrelor is very high. So it's a very big limitation. Một số trung tâm thì giáo sư cũng biết là dùng cái is that Cangrelor is the inject IV. IV. Only IV. Yeah. Thì là cái thuốc kháng cái cầu đường tĩnh mạch, và nếu mà sử dụng cái đấy trong một thời gian ngắn và khi mà kết thúc nó thì nó sẽ hết tác dụng của kháng cầu ngay lập tức. Thì cũng có một số trung tâm sử dụng cái thuốc này trong những cái pha giai đoạn đầu khi mà bệnh nhân được sử dụng, được đặt stent, sau đó thì sẽ dừng cái thuốc đấy. Tuy nhiên là cái này cũng theo như giáo sư thì cái này cũng không phải là một cái phương án hoàn toàn là tốt cho các cái bệnh nhân đã được đặt stent truyền dòng. Dr. QUΙNG, with the presentation of experience on the flow diverter standing in 108 hospital. Thank you for Professor Chung and thank you for Professor Laurent Pigot. It is my pleasure today to have the presentation, and after very interesting presentation from Professor Laurent Pigot, and we gain more knowledge and some experience from your presentation. And it is now I would share the experience from my center, from my hospital, about the time and the way we treat patient with the flow diverter. We skip the introduction a little bit because we know that we all the physicians and doctors who understand quite well about this, and come back a little bit about the flow diverter stent. As we know that the development of the diverter stent we have from the 19 to 2000 to early 2000s. So we have series of principal study about the device. And from the 2005, the first patient was treated with the 48 stent, bread stent. And in 2008, CE mark for pipeline, and 2011 FDA approved for pipeline. And nowadays we have more and more flow diverter stents established, come from maybe Surpass, Fred, P64, Derivo, and many more technology will apply to the flow diverter stents. A little bit come back to the theoretical basis of the flow diverter stent. We see that it changed the flow through the artery, parent artery of the aneurysm. So in the first phase that it changed the flow, and the third phase will come thrombus inside the aneurysm, and the final phase will the aneurysm will be absorbed, but it still keep the flow with the side branch. So it is the reason why we don't have to worry about the side branch, and we still can have the effect in aneurysm. And this theoretical will have the explanation for bifurcation also. So we do understand that the indication for the flow diverter, as we see in the previous presentation, so for the very large and giant wide neck, this plastic of fusiform morphology are recurrent after surgical endovascular treatment, as many cases we did see.
and any other anatomical feature making conventional surgical endovascular challenging or impossible. And nowadays we have more indication of label like rupture aneurysm, small aneurysm, as we see the data that the small aneurysm will increase more in group of flow diverter stent. And we see that the bifurcation in the presentation of the Professor Lưu Quang Pigo with the blister. And nowadays we have more label indication with for CCF, cavernous carotid fistula. And come to our humble experience in our center. We began to do flow diverter in 2011. Just one case in that year because at that time it's still very new, very beginning for us. But the case, the patient was treated by a flow diverter increased significantly through years. Nowadays we do almost more than 150 patients per year, and total in from 2011 to 2024, we did treat for more than 900 patients. So according to all of that experience, we do have some protocol for planning from the antiplate, heparin, how we devise sizing, how we view landing zones, and immediately after the procedure and how we follow up, we would like to share with you. So for our center, the protocol for the dual antiplate 5 days before the procedure. And we just use the aspirin and clopidogrel. Before the procedure, we will check CYP2, C19, and IDP, as I was mentioned. During the procedure, we do the coaxial system, which is very important. Important when we do procedure, and as we just discussed before this is very important for us to do the procedure. And the microcatheter we used vary from phenome, neuroslider, headway, rebar. And first of all, we will do, and when we do the procedure, first of all, we do DSA 3D to see the morphology of the aneurysm. And after that, we will come to the device sizing. Device sizing, we will choose from the size of the largest segment first, and after that, we will do the proximal or the distal end of the parent aneurysm, parent artery. And we we understand that the wicking room will be 0.2 mm. So a little bit oversized is okay. And the device will elongate, and we understand that the device could be elongating if oversized. So it increase the breath porosity due to incomplete compaction of the stents and lack of flow diversion. And on the opposite side, undersized device may result in poor opposition, endolic, improper anchoring, migration, the thrombus. And when we pick up the side, we'll breach the neck and have a minimum of 3 mm of landing zone on either side. And it could be, or often a little bit much more landing zone, it could be needed. And for this case, we do the sizing from some segment, from the largest one, from the distal, proximal and distal, and we decide the stand. So we sometimes we understand that the standard and we review and we understand the change in anatomy of each patient. What we do when we view landing zone. For distal anatomy,
we use we will see how long is M1 and how straight is M1 in 3D view, because we will land the microcatheter in M1 segment. After that, we see the aneurysm anatomy, the morphology of the aneurysm, and the distal and proximal ring zone measure. And we check it in calibration and the 3D also, and we to compare with each other. So and we see how much taper of the neck is there. It will affect to the stand when we deploy. So, and are there any feeding artery with the aneurysm? And with the proximal anatomy, we see that where we will land, and how will this affect when we use the support during the case. As I was mentioned that we used a gyroaxial technique with long sheet. Normally we use a narrow max or ballast. Intermediate catheter we used maybe Navient Neuro 070 Phagomax. Sometimes we use Neuro Bridge catheter. And with the microcatheter we use Phenom. Before in the past we used the Machman, and nowadays we use some more microcatheter from the Headway and Neuroslider. And with this technique, I just discussed to the professor before this that it is very important to have the stable catheter, microcatheter, and stable when we deploy the stand. So this one will keep us in safe zone when we do a procedure. So just keep in mind about that. And immediately post-procedure, so we will see the image after the after deploy the stand, how the eclipse side contrast, stagnation in large giant aneurysm after flow diverter, or we see that is as the mass effect in cavernous or intradural. So we be aware of the mass effect, because sometimes it will have symptoms for patient after the procedure, like sometimes we have the symptom like headache, or the symptom with the ophthalmic of the eyes. So to reduce the complication or some side effect, we have some controversial or change during the time when we do procedure from 2011 until now. First of all, for the IV heparin, we know that the first generation of the flow diverter, we have to keep heparin in 3 days after the procedure. After the first generation, we have the second, the third one. So we changed because we have more technology to reduce the thrombus. So we change this a little bit. Sometime, during the time, in some period, we skip heparin after the procedure. But nowadays, we continue it just 1 day, 24 hours after the procedure for heparin. And how about the role of the immediate imaging? Normally, we don't do the immediate imaging for all the patient. Just do the imaging for some patient have symptoms or the complication that we worry about, the stenosis or even the subacranial hemorrhage. And we have to see the blood pressure, and so we monitor the blood pressure after the procedure, 12 hours after the procedure. And steroid for giant aneurysm, we have some experience that for giant aneurysm we have to keep steroid after procedure to reduce the side effect from the mass effect after the procedure. And the protocol after the procedure, we keep antiplatelet, aspirin, and clopidogrel 3 months
sometimes we we continue to 6 months for some specific case. After that, we keep single antiplatelet for years. And in this, I think the time we keep single antiplatelet is still controversial in some many centers. It is 2 years, 4 years, or 5 years. I think it will be another question for Professor Locompigo. And we follow up the SA for in 3 months and MRA in 6 and 12 months. And after each years, we will have the check in MRA for patient. Our result from the 2011 to 2023, the number of patient is the 803 patient, and it comes from the age from 11 to 18. And the stand we use that the pipeline, derivative, silk, thread, surpass, because before the 2024 we just used five stand like this, and this year we have P64, and maybe in the future we will have the data from this stand. And from our data, we have most of the patient will have the pipeline, more than 800 patients. And for the indication, we treat for unruptured aneurysm in the most, in more than 98%, and the rupture is just 1.9%. For the morphology, it is most of our patient is come from it is just the saccular aneurysm, and the second is the fusiform, and the third one is the blister. The localization of the aneurysm comes most from para-ophthalmic segment of the ICA, and the second one is just the posterior communicating segment, and all other segment we did do procedure. And the successful procedure, we have 97%, and unsuccessful is just 3 patients. It comes from 2.5%. And for the feature of the stand, when we do procedure, we have stand fully open in good position in the most. Sometimes we see that in some case we have the stand not fully open, and we have to open it, maybe adjust simple like massage technique, or we have to do the balloon inside. And in some rare case, we have the stand not open, and we have to try to take it out by the snare. And to talk about the complication, we have 0.2%. Stand occlusion is the 4 case, intracranial hemorrhage is 4 case, and cerebral infarction is 5 case, and the other is it's a 5 also, and the mortality is the 3K is come from 0.4%. And the result of the aneurysm obstruction after 6 to 12 months, we have total filling is the 84%, and subtotal filling is the 12%. Unchanged is just 2 cases, and in stenocytes we have 16 cases. And we have some case to share about during the time we do the flow diverter diversion. This one is the 75 years old patient with no history of stroke and no risk of cardiovascular disease. He came to our center with a severe headache, and he has the fusiform aneurysm in the basilar artery. We see that the fusiform have the 2 vertebral artery come to the fusiform. So our plan is to occlude one
vertebral artery come from the right and do the flow diverter from the left vertebral. So we do the procedure with the triaxial with long sheet neuromax, guide mid-intermediate guiding, and micro catheter neuroslider. And we do use the 3-stent derivative in this case. And we follow up in 1 month and 3 months. It is a little bit changed after 1 month, but it reduced day by day. I mean, every time when we check up this patient, because of the worry that the ischemic, I mean, we did worried about the risk of ischemic stroke, so we have we plus more oral rivaroxaban 2.5 milligram per day for this patient. And after follow-up, after 6 months, we see that the aneurysm is completely occluded, and the vertebral from the left is still good. With the follow is okay in CT. Another patient is the rupture in rupture situation. We see that the subacromial hemorrhage with very large aneurysm in the ICA. So we're planning to access from the right. We have the trial axial system with, and this case we use one derivative 2.5 plus 25, and we plus more with the coil ruby, the big one, and we did the gelling technique, and after procedure it is completely occluded. So it come up to my conclusion. Application of the flow diversion stent for unrupture and rupture aneurysm was a safe and effective treatment with high success rate and low complication. Further options are necessary to allow for safe and effective therapy for aneurysm and less invasive. We should have more prospective multi-center research about the optimal treatment of the intracranial aneurysm by flow diverter. This because as we just discussed, that we still have many more room to change and to optimize for patient in the future. Thank you for your attention. Okay, thank you, Dr. Lê Hữu Khánh, with the interesting presentations about the experience of 108 Hospital in treatment of aneurysm with the flow diverter, with the 14 years of experience. We have two presentations which is the topic of case sharing. I think the discussions will after the next two presentations. The next, we invite Dr. Hai from Vedic Hospital, with the case sharing of flow diverter treatment. Em xin phép là em trình bày bằng tiếng Việt, thì mình chia động từ nó nhiều quá từ sáng đến giờ rồi. Thì ở đây em có 2 cái ca lâm sàng để chia sẻ với mọi người. Thực ra thì như giáo sư Đặng Piero với lại bác sĩ Khánh vừa trình bày thì mọi thứ nó dường như nó cũng không có gì là gọi là khó khăn cho lắm. Nhưng mà bởi vì sau đây thì em sẽ trình bày cái ca lâm sàng. Thực sự là đối với những cái phình ở ngã ba mà bọn em đã từng làm thì nó cũng hết sức là căng thẳng. Đặc biệt là những cái dụng cụ support rồi những cái cách mà lúc mà để thả cái stent nó cũng hết sức là vất vả. Thì không biết là ở đây anh chị có nhiều kinh nghiệm để thả cái phình ở vị trí ngã ba hay không. Nhưng mà bọn em thì thấy thực sự là khó đấy, chứ không phải dễ dàng đâu. Thì em xin phép ra trình bày một cái ca nó phình ở động mạch não giữa. Ca bệnh nhân nam 63 tuổi, nó có phình ở vị trí ngã ba M1 M2. Cái túi phình này cổ cũng tương đối là rộng.
Thì như mình đã xem đây ạ, thì cái kích thước của cái túi phình này nó đường kính cổ khoảng 5 mm ạ. Và lên cái phương án điều trị cho cái bệnh nhân này thì bọn em cũng quyết định là đặt cái stent chuyển dòng. Nhưng đối với những cái túi phình cổ rộng như thế này thì việc đưa cái dụng cụ qua cái túi phình này cũng không dễ dàng gì cả. Thì đây là khi mà đưa qua thì bọn em cũng phải sử dụng cái bọn em đi luôn cái phenom 21 đi qua cái để đi qua cái túi phình này và tạo cái looping, phải tạo hẳn cái looping ở trong cái túi phình này, và sau đó thì phải duỗi nó ra thì mới đi qua được cái túi phình này. Sau đó thì chọn cái size của cái stent. Ở đây thì bọn em chọn cái stent là 3.020 để đặt cái stent. Tuy nhiên thì khi mà đưa cái stent lên thì cái động mạch não giữa này nó sẽ duỗi thẳng ra, nó không còn cái hình thái vòng cong như cái hình thái giải phẫu bình thường của cái động mạch não giữa này. Và khi đấy thì mình sẽ không thể biết được là cái đầu trên thì có thể ok rồi, nhưng cái mình rất là muốn để áp cái thành để vào cái bên đối diện của cái túi phình này. Nhưng mà khi thả ra bung stent đây thì cái stent này nó bị duỗi ra, cái đoạn này nó vẫn bị thắt lại, nó không hề dễ dàng một chút nào cả. Và bung hoàn toàn stent thì hình thái stent nó duỗi thẳng ra như thế này. Đấy, nó lồi hẳn xuống đến cái động mạch cảnh trong này. Thế là bọn em cũng phải sử dụng massage technique để cố gắng dồn được cái stent này vào, áp được vào cái thành bên. Thì đây sau khi mà dồn thì cái đoạn cuối của stent thì nó ở đây, và cái thành bên này nó đã áp vào bên đối diện của cái túi phình này. Ở đây là file chụp kiểm tra cuối cùng. Thế thì bệnh nhân này cũng được theo dõi 3, 6 tháng và 1 năm. Thì đến 1 năm khi chụp kiểm tra lại thì cái túi phình này nó mới hết được. Chứ 6 tháng chụp thì nó vẫn còn. Và sử dụng vẫn là kháng tập tiểu cầu kép ban đầu và 3 tháng duy trì. Sau đó thì bọn em chuyển sang là dùng aspirin đơn thuần trong vòng 1 năm. Cái ca lâm sàng thứ hai, đây là một đặc sản ở bệnh viện Việt Đức mà bọn em thường có. Đây là một bệnh nhân nam 22 tuổi. Bệnh nhân này vào viện vì một cái chấn thương. Đây là một chấn thương rất là phức tạp. Bệnh nhân này có cả chấn thương hàm mặt, có cả thoát thuốc ở động mạch hàm dưới bên trái. Và bệnh nhân này thì ngoài cái đấy ra, bệnh nhân này còn có cả thông động mạch cảnh xoang hang này. Bệnh nhân có lóc của động mạch cảnh trong bên trái, đoạn ngoài sọ. Và ngoài ra thì bệnh nhân này có cái giảo phình của động mạch cảnh trong bên trái luôn, cùng một bên luôn. Nó có cả 3 tổn thương, cả giảo phình, cả thông động mạch cảnh xoang hang và cả cái lóc ở động mạch cảnh trong bên trái. Thế thì chụp lên thì đánh giá bằng hệ thì của bệnh nhân này nó cũng còn tương đối là được. Tất nhiên là bệnh nhân này thì còn quá là trẻ. Thế thì phương án điều trị là gì? Nếu mà thường thì có thể nghĩ đến phương án là hy sinh. Mình có thể gây tắc hoàn toàn luôn cái động mạch cảnh trong này. Tuy nhiên thì việc tắc này nó cũng không dễ dàng một chút nào cả. Bởi vì nó có cái động mạch thông sau này nó đi vào trong cái giảo phình ấy. Đấy thì mình phải tắc cũng rất là cao thì mình mới tắc được hoàn toàn cái giảo phình này. Chứ còn không thì nó sẽ vẫn có cái dòng dội lại. Phương án thứ hai nữa là bọn em cũng trao đổi với cả các phẫu thuật viên rồi. Thì cũng có thể làm cái bypass. Nhưng mà bypass cũng rất là phức tạp. Người ta cũng sẽ phải kẹp cả cái động mạch cảnh trong. Sau khi làm xong bypass thì người ta cũng phải kẹp cái động mạch cảnh trong phía trên, đoạn ngã ba chỗ chia não trước não giữa. Sau đó thì sẽ phải kẹp cả cái phần ở trên gốc động mạch mắt, tức là phải bộc lộ rất là rõ. Và sau đó thì phải tìm xem đến cái thông sau này để kẹp cái giảo phình này lại. Đấy thì cũng rất là phức tạp. Thế cũng giải thích cho gia đình. Thì cái này bọn em phải nút chia thành 2 thì. Thứ nhất là phải nút cái chảy máu ở cái hàm mặt này trước. Xong sau đó thì phải theo dõi xem tình trạng chảy máu này nó có ổn hay không. Thì mới dùng cái thuốc, nó phải ổn thì mình mới dùng thuốc kháng tập tiểu cầu. Thế thì cũng phải 1 tuần sau khi mà nút xong thì mình mới dùng kháng tập tiểu cầu. Và kháng tập tiểu cầu đây thì bọn em dùng kháng tập tiểu cầu kép và cho loading ngay trong cái khi mà mình làm can thiệp cho bệnh nhân, chứ mình cũng không dám cho trước vài ngày. Đấy vì sợ nhất là cái giảo phình này nó vỡ. Và trên cái phim chụp nhìn thì như này thôi, nhưng mà khi mà làm can thiệp thì nó cũng sẽ rất là khó khăn. Và cái kế hoạch điều trị của mình là mình sẽ tiến hành là chụp. Mình sẽ đưa cả hai cái phải chọc động mạch đùi hai bên và đưa lên cả động mạch cảnh trong và động mạch đốt sống. Bởi vì khi mà mình chụp động mạch cảnh trong thì nó thông mạch cảnh xoang hang thì nó không thể nhìn được cái túi phình này nó cụ thể như thế nào cả, để mình đưa cái
KT lên thì mình phải tiến hành là mình làm nút cái túi phình này trước bằng các cây vòng xoắn kim loại. Xong sau đó thì mình tiến hành là mình sẽ đặt một cái stent, carotid stent để là điều trị cái lóc của động mạch cảnh trong ngoài sọ. Đây, thì sử dụng cái size là 7.0 7 10 40 để tiến hành đặt stent. Sau khi mà đặt xong stent thì tiến hành là thả bóng để điều trị cái thông động mạch cảnh xoang hang. Tuy nhiên thì khi mà thả bóng này thì bọn em cũng không dám, nếu mà bơm cái bóng này căng quá thì cái dòng lên cái giả phình này nó sẽ rất là lớn, và có thể bởi vì khi mà bơm bóng tăng tắc luôn cái dòng thông động mạch cảnh xoang hang này thì bệnh nhân đau đầu dữ dội và cái ý thức nó không còn được bình thường nữa. Thế là cũng phải hạ cái bóng này và bơm với một áp lực bằng một nửa thôi. Đấy, cái bóng này mình sử dụng cái bóng ban 4 để tiến hành tắc tạm thời cái dòng để đủ để nhìn thấy động mạch cảnh trong bên trái. Sau đó thì mình tắc bằng bóng rồi, mình không dám để điều trị quá sâu vào cái thông động mạch cảnh xoang hang này, và mình tiến hành là mình sẽ tiến hành đặt stent chuyển dòng. Tuy nhiên thì cũng vướng khi mà mình đi qua cái cổ của cái phần mà nó bị giả phình ấy, cái phần đấy nó vừa bị lóc và cái cổ nó cũng tương đối là hẹp, nên là mình cũng rất là khó khăn, phải mất 20-30 phút thì mới luồn qua được, và cũng rất là sợ bởi vì khi mà làm như này, bởi vì có thể nó sẽ vỡ. Vì khi mà đưa dụng cụ không cẩn thận qua thì nó có thể nó vỡ luôn và nó chảy máu vào trong não, và khi đó mà khi đấy thì mình đã dùng kháng tập tiểu cầu kép trước đấy rồi, nhưng khi mà vỡ được cái này ra thì chắc là cơ hội cũng không còn nhiều. Và tiến hành đặt stent chuyển dòng ở đây sử dụng cái pipeline 5.0 30 thì cũng đặt stent từ động mạch não giữa, đoạn cuối của động mạch M1 qua đoạn cuối M1 để phủ, để kéo xuống tít dưới này. Cái này phải thả lại lần thứ nhất, thì khi mà thả lần thứ nhất thì nó vẫn không đủ áp, và khi mà thả lần thứ hai thì cái stent nó nở ra nhiều hơn, nó áp hẳn sang thành bên kia. Thì sau đó thì về cũng tiếp tục là vẫn duy trì đấy, duy trì tiếp thuốc kháng tập tiểu cầu kép, và vẫn đang được đây là file chụp kiểm tra sau cùng. Thì từ đây cái phần giả phình tất nhiên là nó vẫn chưa tắc hết toàn bộ, còn cái thông động mạch cảnh xoang hang thì nó vẫn còn luồng, tuy nhiên nó chủ yếu là trào ngược về xoang đá dưới thôi. Còn cái phần ở mắt thì bệnh nhân triệu chứng nó cũng cải thiện, lâm sàng thì bệnh nhân cũng ổn, và bệnh nhân này thì vẫn đang tiếp tục theo dõi. Có thể mình sẽ phải làm thứ hai tiếp, bởi vì sau đó thì sau khi mà làm cái này thì 3 tháng sau bệnh nhân đã kiểm tra, 2 tháng sau bệnh nhân kiểm tra lại thì cái mắt nó vẫn đang hơi đỏ lại, và thế tiến hành tiếp tục là có thể sẽ phải, khả năng là mình sẽ phải đặt coi vào để tiến hành nút cái thông động mạch cảnh xoang hang này, và theo để xem cái dòng của cái, và đi chụp kiểm tra để xem cái giả phình này nó có ổn hay không. Em xin hết ạ. Dear Piero, today I happy to share my case in the Mạch Hospital, and now I want to present my present in Vietnamese so that my colleagues can understand easy. So my purpose will present in the English. Thực ra thì em trình bày cái bài hôm nay thì ở Tâm Anh thì làm cũng đang rất là ít so với cả bên 108 và bên chỗ bác sĩ Hải bên Việt Đức. Thì những ca đầu cũng đã được sự hỗ trợ của bên các thầy bên 108 cũng như bác sĩ Hải Việt Đức, thì hiện tại Tâm Anh thì thả quanh được chắc khoảng 20 ca gì đấy. Tuy nhiên thì cũng những cái side effect cũng đã trong số những ca đặt stent thì cũng đã gặp. Ở đây sau đây thì em trình bày khoảng 3 ca, và trong đấy có những ca mà đã gặp những cái side effect như thế. Thì đây là một bệnh nhân nam vừa làm chắc là ở vừa tuần trước ạ. Thì bệnh nam 45 tuổi thì vào viện thì cái đau đầu thôi, nhưng không có cái dấu hiệu thần kinh ghi chú. Thì chụp CT lên thì có một cái túi phình cổ rộng, bờ túi phình thì nó không đều và có những cái đom ở vị trí có những cái đom và có nguy cơ vỡ, thì được lên kế hoạch là chụp đi đây để xét để can thiệp, và kế hoạch là sẽ dùng các cái ống thông như trên ạ. Thì đây là hình ảnh trên hình ảnh chụp mạch, chụp cái đi trên CT 3D, trên cái DSA thì chúng ta thấy là một cái túi phình kích thước cái túi phình khá là rộng, túi phình to kích thước khoảng tầm 10 x 7,4 và cổ thì gần 7 mm. Ở đây chúng ta thấy một cái đom ở vị trí ở đây, có một cái đom ở đây,
Và cái đoạn này thì cái phần lên là zone thì cũng khá là nếu mà trên hình ảnh này thì nó cách cái vị trí của cái ngã ba này cũng được đoạn khá là dài, được gần 80 mm. Nên là kế hoạch là sẽ đặt một stand phủ từ vị trí trước cái ngã ba này đến cái đoạn này. Dự kiến là sẽ thả một cái stand ở cỡ 4.25 18. Ở đây chúng ta đo cái phần sizing phía trên của đoạn đây thì là khoảng 3 mm, và cái đoạn mà trước cái cổ là khoảng tầm 4. Ở đây là 4.18 4.18, và cái phần cổ phình là khoảng 4.5. Thế mục tiêu là sẽ thả để làm sao là phổ được cái cổ phía trên này. Thế còn bên dưới này thì cái đo cái size phía trước này, phía đoạn mà dự định thả cái đầu dưới này thì khoảng tầm 4, nghĩa là dự định sẽ thả một cái 4.25 18. Thế thì khi mà thả thì đầu tiên thì lên stand rất là thuận lợi, và thả thì chúng ta thấy là đầu tiên thì thả cái vị trí cũng đang dự kiến là thả đây thì mình cũng đạt được cái vị trí này. Sau đấy bung stand ở đoạn đầu thì sụp cái file này thì cái stand nó cũng áp được vào cổ tùy phình. Tuy nhiên thì sau các cái file này đây thì thả chúng ta thấy là cái phần khi mà chưa bung hết thì stand nó vẫn ở cái vị trí cố định ở đây, phủ qua cổ và đoạn lên vị trí của đoạn tận của động mạch cánh trong đây, và đầu dưới ở đây thì chưa bung. Tuy nhiên thì sau khi bung xong thì thấy là tùy phình đọng thuốc, tuy nhiên nó cũng đọng luôn cả cái đoạn động mạch cánh trong. Thế thì nghĩa là có một cái có thắt của cái động mạch cánh trong ở bên trái, và tùy phình đọng thuốc vào, chúng ta thấy bắt đầu thấy cái stand khi bung xong thì stand nó tụt ngay ở vùng cổ đấy, tụt ngay ở cổ tùy phình. Thế thì sau đấy thì cũng bởi vì mình lên guiding hơi cao, lên ca này thì mình lên guiding hơi cao, sau đấy thì cũng dùng luôn cái Nimotop liều 15 loading là 15 luôn cho tiêm thẳng trực tiếp tĩnh mạch, thì huyết áp tụt xuống và thì cái có thắt cũng hết. Tuy nhiên thì cái việc là cái tùy phình chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh là ở đây thì tùy phình nó hướng vào cái stand, nó hướng một phần vào cổ của tùy phình luôn. Ở đây khi chụp cái sinh shot thì chúng ta thấy là cái đoạn hẹp của phía trước của cái cảnh ở đây, và cái đây là cái phần mà đoạn trên của bờ trên của stand ạ. Thế cái nguy cơ mà khi mà cái phình này mà chưa được tắt hoàn toàn và cái stand nó hướng vào trong cổ một phần lên phần dom ở chỗ này ạ, thì cái nguy cơ vỡ rất là cao. Thế sau đấy thì em tiến hành là cũng lên qua cái vị trí mà cái đoạn cái stand thứ nhất, qua cái chỗ này rất may là cái một phần của cái stand thì nó vẫn còn hướng vào cái phần mạch lành ở đây, nên là cũng đi qua cái chỗ mà để qua những lành ở trên để thả tiếp cái stand thì cũng khá là thuận lợi ạ. Thế sau này thì em cũng lên được qua cái vị trí đây, lên được cái nhánh ở chỗ một và để loading để đẩy cái stand lên thì thả một cái stand tiếp theo là hôm trước mình thả cái tức là cái stand trước là thả là 4.25 18, thì stand thứ hai thì cũng lên thả một cái stand tiếp còn lại là 4.25 tiếp, và 4.25 ở đây là thả 416. Thế sau khi thả xong thì cái stand ở cái phần phía trước stand nó không áp hết thành của cái stand cũ, thì cũng lên cái để massage stand. Thế massage xong thì chúng ta thấy là cái phần trên này cũng áp gần như hết hoàn toàn vào cái thành cũ rồi, và đầu rời của stand này thì cũng đã áp vào cái thành của stand cũ. Thì sau để chụp lại thì cái stand, hai stand nó đã áp sát thành mạch và nó cũng phủ qua cái tùy phình. Là ca đầu tiên ạ. Cái ca thứ hai là một cái ca mà cũng là một cái bệnh nhân nam, cũng vào chỉ là đau đầu thôi, cũng chưa có dấu hiệu của gió vỡ. Thì trên hình ảnh cũng có một tùy phình khá là to ở vị trí động mạch cánh trong đoạn là C5. Thế thì C4 C5, thế thì đoạn này thì ở đây thì ta thấy là cũng sẽ lên kế hoạch để chụp mạch và xét để điều trị. Thì ta thấy là cái đoạn mà ở đây thì có hai cái vấn đề khó khăn ở bệnh nhân này là cái đoạn lên lần zone thì từ cái chỗ vị trí từ cái chỗ mà cổ tùy phình lên cái đoạn ngã ba này thì chưa đến 3 mm. Do vậy thì chúng ta phải đặt cái stand là để được cái bung lên zone thì phải thả lên tận M1. Tuy nhiên M1 thì cái đường kính của động mạch thì khoảng 2,5 mm. Tuy nhiên cái cổ nó gần 4,5, nghĩa là cái chênh lệch giữa vùng cái phần động mạch M1 và cái đoạn cổ thì nó khá là rộng, tức là gần khoảng 2 mm. Thế thì sẽ cố gắng là sẽ thả một stand từ vị trí này vòng qua cổ tùy phình và đến cái đoạn thẳng đây, đến cái đoạn này. Đấy, thì việc đặt stand này thì thứ nhất là phình này cổ rộng, đây là cái việc đi qua tùy phình cũng là có thể là một cái trở ngại. Tuy nhiên cái này thì việc lên tùy phình không có gì khó, chỉ trở ngại duy nhất là việc chênh lệch giữa cái đầu trên và đầu trên của stand với cả đầu trên của cái mạch và đầu dưới của mạch thì nó khoảng 2, tức là quanh khoảng 2, khoảng hơn 2, thì cái sợ nguy cơ nhất là nó không đỡ stand ở đầu trên. Tuy nhiên thì sau đấy thì cũng lên cũng không có gì khó khăn, và tiến hành thì cũng thả stand qua cái vị trí, từ cái vị trí này qua cái đoạn của nhánh A1 một chút thì thả vị trí này thì loát, thì thả thì cái phần trên thì nở cũng không phải là khó khăn lắm. Tuy nhiên thì sau khi mà bung stand xong thì tay đầu trên nó bắt đầu là nó úp vào thành của cái M1 luôn, nó không khó khăn trong việc là nở đoạn đầu trên. Tuy nhiên thì sau đấy thì thả xong thì có cái hiện tượng là stand nó bị không nở được ở vị trí đoạn gập góc của đoạn C4 gập góc ở đây.
Thế sau để cũng tiến hành lên để massage stent thì massage thì có vẻ nó cũng không được nở nhiều, nên là tức là cũng dồn, đầu tiên là cũng dồn cái stent để cho nó nở cái đoạn này ra để xem hy vọng là cái đoạn trên này nó nở thêm. Tuy nhiên thì cũng không gọi là không nở được nhiều, do vậy thì cũng tiến hành là cái đoạn đầu rời thì đến đây rồi tiến hành bung luôn để sau là cố gắng là sẽ vào để có thể là massage hoặc là để dùng bóng. Tuy nhiên sau bung xong phát thì thấy cái đoạn hẹp đây thì nó bị xoắn stent luôn ạ, nó xoắn ngay chỗ cái vị trí hẹp này. Thế xong xoắn này thì cũng tiến hành qua cái chỗ xoắn đấy thì tiến hành là để massage cái chỗ này, cái chỗ hẹp ạ. Tuy nhiên massage thì cái stent nó cũng không nở ra được nhiều cái chỗ hẹp đấy, thì sợ là nếu mà trường hợp mà để vậy tiếp thì nguy cơ sau này cái vị trí để nó hẹp và có thể là tắc cái stent. Và sau đấy thì tiến hành tiếp tục là dùng bóng để nong cái vị trí đấy, bóng để đấy. Tôi thấy cái đoạn này thì có vẻ là nong xong thì bóng thì có vẻ cái chỗ hẹp này thì cũng đã có thể nở ra được rồi. Và chụp lại cái file này thì đây là stent thì cũng cái túi phình đọng thuốc và cái stent thì cũng đã nở được cái vị trí hẹp thì cũng đã nở ra được rồi. Còn và cái ca cuối cùng là một ca cũng nó là việc lên, tức là bệnh nhân này cũng là bệnh nhân nữ, nhưng mà bệnh nhân này thì có rất là nhiều tiền sử. Tiền sử cái quan trọng nhất của bệnh nhân này là có một cái tiền sử dùng cái thuốc, tức là bị viêm khớp dạng thấp và đã dùng cái thuốc và thuốc corticoid nhiều năm và có cái tiền sử suy tăng thận, đã điều trị thuốc 8 năm nay. Thì và sau đấy thì bệnh nhân thì cũng đã được dùng cái methotrexate và hydrocortisone, và thì có cái túi phình ở cái vị khi chụp MST lên thì có cái túi phình đoạn C5 và nó tăng kích thước trong vòng 6 tháng theo dõi thì cái túi phình tăng lên khoảng 2 mm sau 6 tháng. Và cái vị trí cái túi phình thì cũng có vẻ là nó có nguy cơ một chút. Thì bệnh nhân khá lo lắng và bên em cũng tiến hành là chụp mạch và xét can thiệp. Thì chụp lên thì đây một cái túi phình cũng cái vị trí thì khá là thuận lợi vì cái đoạn lên zone trên và dưới cũng khá là tốt. Cái ca này thì việc thả stent thì không có gì khó khăn cả, vì cái này thì em lên cũng thả với stent 4.5 16 thì cũng thả vào stent khi lên thì thả nở rất là đẹp, tức là rất là đẹp. Thì với một trường hợp này thì như vậy thì có vẻ là thành công về mặt technique. Tuy nhiên thì cái điều xảy ra là ở bệnh nhân sau khi 10 ngày sau khi mà đây là cái stent sau khi chụp mình thả stent xong thì khá là đẹp và stent nở áp thành rất là tốt. Tuy nhiên thì đến ngày thứ 10 bệnh nhân ở Quảng Ninh thì đến ngày thứ 10 sau khi đặt stent thì lại có một cái vấn đề xảy ra là bệnh nhân người nhà gọi thì hôm đấy thì có một cái việc là bệnh nhân có các cái xuất huyết rời ra và có vẻ nhiều hơn. Sau đấy thì đột ngột bệnh nhân bị buồn nôn và mất ý thức luôn. Thì sau đấy thì vào bệnh viện tỉnh ở Móng Cái thì chụp lên thì nó thấy là có một cái chảy máu xuất huyết ở ngay cái vị trí, nó không phải là cái đoạn mà của túi phình mà nó ở ngay đoạn mà nhánh tận của khả năng của nhánh M3 này. Sau đấy thì từ bệnh viện Móng Cái thì khoảng mất 3 tiếng để đặt nội khí quản, xong mất 3 tiếng lên bệnh viện Quảng Ninh chỗ anh Trức và có mở sỏ vô lê giải áp. Thì hiện tại thì mổ xong thì cái việc cải thiện thì không cải thiện nhiều, và Glasgow vẫn 6 điểm, tình trạng chảy máu thì hết nhưng Glasgow có 6 điểm. Sau đấy thì hiện tại thì bây giờ thì người nhà cũng hỏi ý kiến để lên trên này, nhưng mà thực ra lên trên này không phải giải quyết gì cả. Thì bây giờ đang về nhà và được chăm sóc y tế. Glasgow hiện tại là 6 điểm. Thế thì sau 3 cái ca lâm sàng này thì em có xin đưa ra một số cái thảo luận. Cái này chắc là nhờ một số anh chị và giáo sư Piero để có một số kinh nghiệm trong việc là để xử lý những cái việc tránh những cái biến chứng có thể xảy ra. Bởi vì em thả 20 ca mà có một ca biến chứng là nghĩa là tỷ lệ tai biến side effect khoảng 5% rồi. Nhưng mà 5% đấy lại không rơi vào cái việc là cái việc là biến chứng của mình thả stent, mà lại do cái việc là một cái biến chứng khác ngoài việc đặt stent. Thì đầu tiên là cái việc chọn stent ấy ạ. Thì đầu tiên là hỏi kinh nghiệm của các thầy là bởi vì trong cái file đầu tiên thì mình đã đo cái đường kính cổ là ngay giữa cổ là 4.25 rồi. Và đầu trên thì cái phình cái mạch này nó không thẳng, nó thuôn nhỏ theo hình thoi. Thì em cũng đã chọn cái size mà nếu như theo bên Tâm Anh thì không có cái phần mềm sizing như kiểu bên 108 trên máy Philip, mà phải đo theo đường kính ngang để vẽ ra và đo cái size đấy. Và thì khi mà đặt chọn stent thì theo mình cũng áp theo cái ở đây mà em thả flex cả thì cũng có cái phần mềm để tính cái stent đường kính cổ trên, đường kính cổ dưới, và cũng đo ra một cái stent nó khoảng tầm 4.25 18. Tuy nhiên thả xong thì cái stent nó bị tụt lại, nó bị hụt. Thì đấy là đầu tiên là cái kinh nghiệm chọn stent nào để nó tránh cái nguy cơ bị hụt khi mà việc thả stent cho những cái trường hợp mà nó cổ rộng và như thế. Thứ hai nữa là cái việc mà nó trên những bệnh nhân mà dùng kháng tập tiểu cầu kép, đặc biệt là dùng clavioral, thì trước giờ cũng chưa thấy cái việc báo cáo nào là liên quan chuyện. Thì em hỏi bên tim mạch thì có một số trường hợp mà dùng cái clavioral thì gây biến chứng chảy máu, nhưng mà chảy máu ở đây là chảy máu ở các cái nhánh không liên quan đến chuyện là vỡ túi phình muộn, mà chảy máu ở các cái nhánh tận. Thế thì
Theo chỗ hỏi giáo sư về các thầy có kinh nghiệm thì cái nhóm bệnh nhân nào là nhóm bệnh nhân mà có thể là làm cái nguy cơ đối diện với việc là chảy máu rất nhiều, bởi vì có những bệnh nhân cái việc mà đặt stent hay là không đặt stent cũng là một cái giữa chênh lệch giữa cái chuyện, tức là cái chỉ định và không chỉ định. Thì kích thước của cái túi phình khoảng 5 mm hoặc là hơn 5 mm, có những cái nguy cơ như vỡ không quá cao, thì việc trong những nhóm bệnh nhân đấy thì có nên lựa chọn hay không, thì cái nhóm bệnh nhân nào là cái nhóm mà bệnh nhân mà có nguy cơ vỡ khi mà dùng các cái thuốc kháng nhiệt tiêu kép. Thứ hai là nếu trường hợp những bệnh nhân này thì không biết là giáo sư có cái test nào để đánh giá các cái nguy cơ liên quan đến chuyện là các thanh mạch yếu hay không, để làm cho có cái nguy cơ vỡ những cái mạch xa đấy không. Cái thứ ba nữa là cái việc mà cái tức là cái quan điểm điều trị, tức là ở Việt Nam thì các bệnh viện và các bác sĩ làm can thiệp thì có những cái quan điểm điều trị về việc là để tránh cái biến chứng vỡ thì muộn cho các túi phình khổng lồ ấy. Thì có những nơi thì auto là có thể những túi phình kích thước lớn khổng lồ thì auto sẽ dùng cái coi có liên kết hợp với stent. Tuy nhiên có những nơi thì là không dùng. Thì về đấy thì cái đấy thì nó cũng tùy quan điểm và qua cái cách gọi là nhìn nhận của từng bác sĩ thôi. Tất nhiên là cái hỏi kinh nghiệm của giáo sư xem khi nào giáo sư dùng, khi nào giáo sư không dùng. Và cái cuối cùng là cái việc mà trong cái ca vừa rồi thì nó có cái varus part của cái mạch. Thế thì trước đây thì nó có cái việc là dùng nimotop để duy trì trong các cái trường hợp mà khi mà vỡ phình mạch não gây ra co thắt mạch não thì mình dùng nimotop để tránh co thắt mạch não. Vậy thì cái này thì em xem thì cũng có một số cái bài báo, nhưng bài báo nó liên quan chuyện là dùng các cái nimotop trong trường hợp mà khi đã vỡ phình rồi thì dùng cái nimotop để duy trì nó đỡ co thắt mạch. Vậy thì có nên dùng cái nimotop trong loát để, tức là mình dùng liều duy trì vào đường động mạch qua các cái Porter hoặc là catheter để làm cho cái giảm thiểu nguy cơ bị co thắt mạch hay không trong lúc làm mình đặt stent hay không, hay là khi nào có thắt thì mình mới dùng cái nimotop. Để là cũng một số nơi thì dùng, một số nơi thì không, thì cái đấy thì hỏi xem. Vâng ạ, thầy cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Khánh và bác sĩ Hải với hai cái bài chia sẻ rất là nhiều những cái vấn đề mà thực ra đây là những cái vấn đề thực tế mà chúng ta gặp phải. Sau hai cái bài mà tổng quan của trước đây thì mình thấy rằng là đúng là cái câu chuyện khi mà mình nói tổng quan thì nó sẽ đơn giản, nhưng mà khi mà đi vào từng case lâm sàng thì mọi chuyện nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều, đặc biệt là trong những case mà chúng ta không thể biết trước được cái tổn thương cũng như là cái bản chất tổn thương rất là khó để bộc lộ. Thế thì chúng ta có lẽ là sẽ xin tham khảo ý kiến của giáo sư Laurent Pigot về cái case lâm sàng của chúng ta vừa chia sẻ. So, what do you think about the first case from the Vidic Hospital? It is from the first one in the trauma situation. Did you see the trauma situation frequently in your center? And how do you cope with that situation? The question is about delayed rupture. It is in the trauma situation. Yeah. So, on the case you have presented regarding the dissection of the ICA, I think it's very interesting. We don't have so many CCF compared to Vietnam. I know that since several years, but we recently had direct CCF that we try to treat with flow diversion. The problem is quite complicated because, first of all, you need to have, very usually, you have a large diameter of the ICA, so you need to have a flow diverter with a high grid diameter, which means maybe 6 millimeter or more. So there are not so many flow diverters with this kind of diameter, one. And the second problem is sometimes you will have an immediate good result, which means that you will have a complete disappearance of the CCF after the placement of the flow diverter, but on improvement of the clinical symptoms. But when you do the follow-up, let's say 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks later, sometimes you have a reopening not of the complete fistula, by the way, by chance, but you have a residual flow. So in that case, indeed, you cannot go through the flow diverter. So you have two options, which are, one,
is to place a second flow diverter, but usually it's not easy to place the first one. So the second one, you are not too much happy to try to place it. Or you can, through the venous route, go to the cavernous sinus and place some coils to complete the treatment. So I think it's an interesting approach to use flow diverter for this kind of situation. But let's say that it can be more complicated than just placing the flow diverter. Maybe the results will not be complete occlusion after a few weeks, so we have to do a control angiogram to be sure. Giáo sư cũng chia sẻ là thực ra thì đúng là những cái chấn thương mà chúng ta gặp phải như là cái case của bác sĩ Hải thực sự là nó cũng là những cái case mà ở Pháp người ta cũng không có gặp được, bởi vì họ cũng không có những cái chấn thương khủng khiếp như vậy. Thế thì và chúng ta có những cái ca như vậy thì cái việc chúng ta ứng biến để điều trị thì cũng rất là tốt. Thì giáo sư cũng nhắc đến cái vấn đề là đối với cái tổn thương CCF thì chúng ta có thể sử dụng cái flow diverter. Tất nhiên là cái việc mà dùng một stent thì hầu như là có lẽ chúng ta sẽ khó đạt được cái mục đích là tức là bịt được hoàn toàn cái lỗ thông của cái CCF. Thì cái việc chúng ta cần phải đặt hai cái stent là cũng hoàn toàn có thể phải đặt ra. Có điều là đối với tất cả những cái trường hợp này thì sự nhấn mạnh là mình cần phải follow up trong cái thời gian ngắn để có được cái hình ảnh tiếp theo sau khi chúng ta điều trị ở mỗi lần điều trị, và chúng ta sẽ có thể là xử trí kịp thời với những cái thay đổi của các cái trường hợp như vậy. So, yeah, how about the second presentation that Dr. Khánh emphasized about first of all, this how do the experience of the sizing? How do you have any recommend and help him to size better? Yes, the question of sizing is crucial. I agree with that, which means that it's not too much difficult when it comes to vessel with a regular diameter, but the problem is mostly we have to accept that ICA, singularly when your landing zone is in a C4 section of the ICA, which is usually relatively large, which means more than 4 millimeter or sometimes more than 5 millimeter. In the same time, the distal part of ICA can be with a very low diameter, which means 2 millimeter, 2.5. So I agree that it's difficult. The good point of one case that was shown is that you cannot undersize the device. If you undersize the device, one, it can move, it can migrate distally, which is a danger. I don't have seen that so often, but I have seen that. And when it migrates, you have to catch the device again to remove it. And it's not always simple. So I think the selection of the size has to be done according to your proximal landing zone, which is usually where the diameter is the maximum, and you have to respect this maximum, which means that it's not too much a problem, because, for example, if you deploy a 4 millimeter in a 3 millimeter artery, it will elongate. So you have to take into account the fact that it will elongate. But otherwise, if you deploy properly the flow diverter, you will not have any problem of deployment of a 4 millimeter in a 3 millimeter artery. But on the contrary, if you deploy a 3 millimeter in a 4 millimeter artery, you will have a problem. So for us, sizing is sizing for the diameter is depending on the largest part of the artery where you want to deploy the flow diverter. Now, according to lengths, there is, because somebody says that, we need minimum 3 millimeter on each side of the neck. Let's say that I agree that it was probably even published in the literature that it is the minimum, but we don't play with this minimum. We usually accept
at least 5 millimeter on each side, because if you have any change in the length of the flow, any shortening of the flow diverter, you may have, and I had that sometimes, very relatively rarely, but you may have a secondary displacement of the flow diverter, and so no efficacy of the flow diverter because the neck is not properly covered. I have even seen one of my first case with a P48. It was a P1 or no, P2 aneurysm. So I placed the flow diverter. It was okay, just one. But the day after, we always do MRI the day after the procedure. And the day after, the flow diverter, distal part of the flow diverter was not in the P2 segment, but was in the aneurysm sac. So I was obliged to do a lot of maneuver to rebuild everything and to place additional flow diverter. So it was a little bit complicated. So I think we have to be very careful with the problem of the length, and we have to cover at least 5 millimeter on each side of the neck, to be sure that it will be properly covered even after the procedure. So you just mentioned about the P64, just one stamp that you see that it is like a shortening. Is that right? I mean, it was a shortening, but I think it was also related to the way you deploy the flow diverter. Now, what we do to deploy properly, but it was one of our first case with the P64. So what we do now, we push the flow diverter, but in the same time, we avoid for the microcatheter to come back too rapidly, which means that by doing that, we compress somewhere the flow diverter. And by compressing the flow diverter, we avoid to have secondary displacement of the flow diverter. So, I think also by doing that, we also avoid the problem of fish mouthing, because fish mouthing probably is a problem of traction on the distal part of the flow diverter. So by pushing on the whole thing, when you deploy the flow diverter, you avoid to have some traction of the distal part of the flow diverter on fish mouthing. I am impressed because in my own series with P64, P48, I have very limited phenomenon of fish mouthing. And as was said by somebody, you have to check singularly with flat panel CT, you have to check that you have a good apposition of the flow diverter. If we have not a good apposition, what we will do, indeed, we will do intrastent massage, and it will work in a lot of cases, by the way. But if it's not sufficient, don't hesitate to do ballooning in the stent. I don't remember because I don't have the number in my memory, but I think we do balloon angioplasty in the flow diverter in close from 15% of cases. So we don't hesitate. If it's not perfect, it has to be perfect from the beginning. Giáo sư có chia sẻ với chúng ta về cái kinh nghiệm khi mà sizing chúng ta chọn stent và đo đạt các cái kích thước, thì thực sự đấy cũng là một cái vấn đề mà không phải là dễ để có thể mình đạt được một cái tối ưu nhất đối với tất cả các bệnh nhân. Thì giáo sư có chia sẻ là cái việc mà chọn, thứ nhất là về cái đường kính của cái stent thì chúng ta nên chọn ở cái đường kính mà với cái kích thước lớn nhất của đoạn mạch mang của cái túi phình. Có thể là nó sẽ ở cái vị trí của cái đầu gần, cũng có thể là nó nằm ở gần phía cổ túi phình. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái tức là chúng ta cần phải nhớ rằng là mình luôn luôn tìm ra cái đoạn mạch mà cái đường kính lớn nhất để chúng ta chọn cái đường kính đấy làm cái đường kính tiêu chuẩn, chúng ta chọn stent. Tức là chúng ta có thể chấp nhận cái việc là oversize cái đoạn ngoại vi, nhưng mà cái việc mà undersize cái đoạn trung tâm thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Vì vậy chúng ta chấp nhận cái việc là chúng ta sẽ chọn cái đường kính lớn nhất ở đầu trung tâm để chọn stent cho phù hợp. Thứ hai nữa là cái việc mà chọn cái chiều dài của stent, thì thông thường thì với cái kinh nghiệm
của giáo sư thì chúng ta sẽ chọn dài ra, tức là chúng ta sẽ chủ động đặt dài về phía cả về phía ngoại vi lẫn về trung tâm, thậm chí là về hai phía, thậm chí là 5 mm chứ không phải chỉ là 3 mm như là chúng ta vẫn có thể biết. Thế thì với cái việc mà đặt dài ra như vậy thì chúng ta sẽ tránh được tất cả những cái nguy cơ của cái việc là di chuyển hoặc là những cái biến đổi của cái stent sau khi chúng ta được thả vào trong cái giải phẫu của bệnh nhân. Đặc biệt là giáo sư có nói đến một cái kinh nghiệm, tức là sau khi chúng ta đã thải tương đối dài như vậy rồi thì chúng ta có thể tiến hành là đẩy cái stent, tức là chúng ta có thể gọi là đẩy cả cái bộ stent hay là push cái lực vừa đủ, không phải là quá lớn khiến cho cái microcatheter nó bị đẩy vào trong lòng mạch, nhưng mà nó phải đủ lực để chúng ta vừa là áp thành vừa là để cố định cái vị trí của stent. Và như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái việc là mình sẽ giữ được cái stent ở cái vị trí đấy tốt nhất, đặc biệt là với cái stent P64 này thì cái việc mà chúng ta dồn một chút trong quá trình thả, đặc biệt là khi mà đi ngang qua cổ túi phình là việc rất cần thiết. Đồng thời nữa là giáo sư cũng có nói là khi mà chúng ta thả stent thì chúng ta chắc chắn là phải luôn luôn đảm bảo rằng là cái stent nó phải nở hoàn toàn, và cho dù là dùng bất kỳ cách nào, dùng massage, dùng bóng hay là bất kỳ cách nào thì chúng ta phải đảm bảo rằng là ở ngay cái thời điểm đầu tiên khi chúng ta thả stent thì chúng ta phải đạt được cái việc là stent áp thành hoàn toàn và mở hoàn toàn thì mới tránh được tất cả những cái nguy cơ sau này. Sư Khánh vừa trao đổi ấy, thì cái mỗi chiều cái chiều mà nó cách cái cổ túi ấy, bên trên bên dưới ấy, ít nhất là 3 mm, nhưng theo quan điểm của giáo sư thì là khoảng 5 mm thì tốt hơn. Thế thì cái chuyện này nó rất là quan trọng. Vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta làm cái động tác massage technique hoặc là dùng bóng, khi mà chúng ta đẩy dụng cụ lên, đẩy bóng hoặc đẩy dây dẫn ấy, mà nếu như cái túi phình cổ rộng ấy, mà lại nó đúng hướng của dòng chảy thì chúng ta vô tình khi mà đẩy bằng cái looping wire ấy, thì stent nó có thể chui tuột vào trong túi phình. Nếu như đầu trên và đầu dưới của stent nó không đủ ốp sát thành, nó không đủ nở hết, thì cái chuyện mà chúng ta đẩy stent vào trong túi phình là cái câu chuyện không phải là hiếm gặp đâu, chúng ta gặp tương đối nhiều đấy. Thế thì một là cái khi mà cái bung đầu xa ấy, đặc biệt đối với stent pipeline thì cái khả năng mà cái bung ngay từ cái lần đầu ấy nó rất khó, đặc biệt với cái thế hệ flex này. Cái thế hệ flex này bao giờ chúng ta sẽ phải có hai động tác. Một là khi mà bung ra rồi chúng ta đẩy cả bộ, hoặc là di chuyển cái đầu microcatheter thì mới đảm bảo được cái miếng nhựa ấy, mà ốp ở cái đầu tip quả stent ấy nó mới bung ra được. Nhưng mà nó bung nhưng mà bung không hoàn toàn nhé. Đặc biệt là stent 4.75 hoặc là 5.0. Thường stent nó sẽ không bung không hoàn toàn thì chúng ta sẽ phải căn ấy, cái vị trí mà chúng ta muốn cái stent đấy nó đúng ở vị trí đó thì bao giờ chúng ta sẽ phải đi dôi lên là chúng ta đẩy quá cái vị trí đấy cỡ tầm khoảng 1 đến 2 mm. Để khi mà stent nó nở ra, nó nở phun ra thì bao giờ nó sẽ có xu hướng là nó sẽ tụt xuống và sẽ tụt đúng ở cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Và cái sizing ấy thì đúng như giáo sư nói ấy, là cái chuyện mà chúng ta sẽ phải tính là cái stent này nó đậu ở vị trí nào khi mà bung hoàn toàn thì chính cái vị trí đấy là cái kích thước lớn nhất mà stent mà chúng ta cần phải lựa chọn. Chứ còn không ai người ta căn cứ vào cái đầu ngoại vi cả. Đầu ngoại vi stent chuyển dòng là mình oversize không sao, nhưng nhỏ hơn thì cái vấn đề của shortening cũng như là di chuyển microrate của stent nó sẽ rất là dao động. Đấy là những cái mà vấn đề mà bác sĩ Khánh cũng trao đổi. Mình cũng trả lời thêm một cái ý mà Khánh, đó là cái tỷ lệ chảy máu muộn. Cái này thì khả năng nhiều không phải do cái biến cố, do tai biến của mình, không phải do đầu stent hoặc là không phải do một cái bóc tách hay là một cái tổn thương của dây dẫn, bởi vì cái vị trí nó rất là xa. Khẳng định là chắc khả năng là cái dây dẫn mình không bò lên được đến vị trí đấy mà tổn thương mạch đâu. Và cái này là cái câu chuyện là không may thôi. Một cái biến cố, một cái chảy máu ở nội sọ sau khi mà đặt stent chuyển dòng. Và đây cũng nói đến cái vấn đề là cái lựa chọn cho cái túi phình ấy, để mình lựa chọn thế nào để mình quyết định ấy, thì rất hiếm khi mà chúng ta căn cứ vào cái size của cái túi phình lắm. Kích thước nhỏ là dưới 7, thế thì nó loanh quanh cỡ tầm 5. Nhưng mà nếu như vị trí mà ở đoạn xoang hang ấy thì đa phần nó rất là lành, mình hoàn toàn mình có thể cho bệnh nhân theo dõi được. Nhưng trên đoạn xoang hang, từ đoạn mắt trở lên thì tùy vào cái hình thái của túi phình, nó có lành không, nó có tròn này, đều nhẵn nhụi,
kích thước nó chỉ tầm khoảng 2-3, mình vẫn có thể theo dõi thêm được. Nhưng mà kích thước tầm 4-5 mà nó có thùy có mấu và cái hướng nó thẳng dòng, đặc biệt là cái đoạn trên mấu giường và trên mấu giường, thì là những cái vị trí mà chúng ta nên lựa chọn cái phương án điều trị dự phòng cho bệnh nhân. Và cũng nhấn mạnh thêm là cái tâm lý của người bệnh nó vô cùng quan trọng. Bọn mình cũng, bởi vì cái volume nó bây giờ đến trên 1.000 bệnh nhân điều trị stent chuyển dòng rồi, thì cái tâm lý người bệnh nó vô cùng quan trọng. Người ta lúc nào cũng có khi trầm cảm mất ngủ về cái chuyện mà trong đầu người ta có cái tổn thương phình, thì đấy cũng là một trong các chỉ định mà chúng ta cân nhắc đến cái chuyện mà chúng ta điều trị cho người bệnh để giải quyết vấn đề tâm lý cho người bệnh. Khánh có hỏi thêm, hoặc là anh em có hỏi thêm gì về vấn đề stent chuyển dòng thì có thể nói để Khánh dịch lại để cho giáo sư, vì giáo sư là người rất là nhiều kinh nghiệm về món này rồi. Anh em cho thêm ý kiến nhé. You know, with small aneurysm, the strategy is we have all options I have presented at the beginning of my talk, which mean we can use coiling with balloon assistance or stent assistance. We can use flow diverter or web. So we have all options on the table. So I think there are 2 points which make the decision on which strategy we have to use. I think one is what you say regarding morphology of the aneurysm. I think sometimes morphology is not compatible with one treatment. You know, for example, if it's a wide neck aneurysm, you know, simple coiling is difficult to manage. I agree with that. Morphology also play a role. You know that it was demonstrated in a lot of series in the literature that the risk of rupture of an aneurysm with coiling is increasing when the size is decreasing. So the risk of rupture is higher with small aneurysm than with bigger aneurysm, because you know you have less room in the aneurysm sac to place coil, so the risk of rupture is higher. So in that case, probably you have to prefer another technique. The second point, which is also managing is the location of the aneurysm. You know, I have to accept that most IC aneurysm now, whatever the size, okay, maybe not a 3 millimeter, but a 7 millimeter aneurysm of the ICA will be treated with a flow diverter, because it will give us more stable anatomical results. So if we can, we will place a flow diverter. It's our first option. You know, except maybe for PCOM. PCOM is a so good indication also for web that we will have a discussion between web and flow diversion. For small, more distal aneurysm, it is depending on the anatomy. You have seen, I have shown some example of MC aneurysm, very ugly one, where a placement of coil is just impossible, you know. So, also because, you know, the neck is wide, you have branch coming from the neck. If you have a branch coming from the neck, if you place coil, the risk is to have a thromboembolic complication in that branch. And, you know, it's when you look, 3D give us very important information. You know, when we look at the 3D, we see that in a lot of cases, singularly in MC aneurysm, you have a branch coming from the neck. If you have a branch coming from the neck and you place coils and you try to have dance packing, which is still the goal, you have a high risk of thromboembolic complications. So in that case, you know, probably even with the web, it will not be easy, because placement of the web just above the branch coming from the neck is not always easy, and you are obliged to let a neck remnant. And in this situation, probably it's the reason why flow diversion, even in small, when I say small again, it's not 3 millimeter, but 7, 8 millimeter, it can be a good indication of flow diversion and bifurcation aneurysm, because in that, if you have a branch coming from the neck, the branch will stay open even after flow diversion. So, in your opinion, you see that the small aneurysm should be treated. I mean, the small one, like 3 to 5 mm, is still should need to be treated.
Yes, that's a very good question. Let's say we miss data regarding the question of size. That's a good point. According to ESUIA, the threshold is 7 millimeter. Okay, we know all limitation of this study, but okay, it's only value we have for a threshold. So what we usually do, we are treating aneurysm greater than 5 millimeter, but it has what we have also to take into account is the age of the patient. It's not the same story to have a 5 millimeter aneurysm in a 30 years old girl than a 5 millimeter aneurysm in a 80 years old man. So in that situation, we will we will ponderate the indication for treatment according to the age. But let's say that less than 3 millimeter, I am not treating the aneurysm, except if we have a very specific context, multiple aneurysm with one ruptured, blah, 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 blah. In that case, we can discuss. But otherwise, less than 3 millimeter, we will not have an indication for treatment. Between 3 and 5, let's say that it will be depending on the age of the patient. On more than 5, usually we try to treat the aneurysm singularly, even if it's a little bit debatable, if it's irregular, because according to some studies, but it's not so clear, but according to some study, the risk of rupture is increased when you have a daughter sac or when the aneurysm sac is irregular. So we take also this into account for the decision of treatment. Giáo sư cũng có trả lời cái câu hỏi của chúng ta, tức là thực ra cái thắc mắc này thì em nghĩ là cũng là cái thắc mắc của tất cả các cái bác sĩ như chúng ta khi mà đối diện với các trường hợp bệnh nhân hàng ngày. Thì cái việc mà chúng ta gặp các cái túi phình mà ở cái ngưỡng gọi là mà theo như những cái khuyến cáo cho là nhỏ thì chúng ta có nên điều trị hay không? Thì thứ nhất là về chúng ta sẽ có nhiều cái khía cạnh để đánh giá. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề liên quan đến chỉ số đường kính không thôi. Thì đối với giáo sư thì với dưới những cái túi phình mà đường kính đơn thuần dưới 3 mm thì giáo sư sẽ không có cái định hướng là để điều trị, trừ những trường hợp đặc biệt. Với những cái túi phình đã vỡ hoặc là những cái trường hợp đặc biệt khác. Còn thông thường thì dưới 3 mm thì giáo sư sẽ không điều trị. Với những túi phình lớn hơn 3 mm thì chúng ta sẽ dựa vào các cái yếu tố liên quan của bệnh nhân. Có nghĩa là đối với chúng ta sẽ so sánh các cái risk factor, các cái nguy cơ vỡ của bệnh nhân đến đâu và tuổi của bệnh nhân như nào, các cái bệnh nền như nào thì chúng ta sẽ quyết định cái việc là điều trị đối với các bệnh nhân như thế này. Và mình cũng vẫn có thể điều trị, tuy nhiên là cũng nên cân nhắc ở những bệnh nhân mà có nguy cơ cao. Ngược lại với những bệnh nhân mà khi mà chúng ta điều trị cái nguy cơ của các cái tai biến chứng quá lớn thì chúng ta cũng có thể cân nhắc để không điều trị với những cái trường hợp như vậy. Thế thì đấy là và lớn hơn 5 mm thì với những cái túi phình, tất nhiên về các cái số liệu đến thời điểm này chúng ta chưa có những cái số liệu một cách rất là đầy đủ về các cái vị trí này, nhưng tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể điều trị với những cái túi phình lớn hơn 5 mm. Đấy là về chúng ta đang nói là tách biệt từng cái yếu tố. Ngoài ra thì giáo sư cũng có nói đến cái vấn đề là quyết định điều trị chúng ta còn phải dựa vào cái hình thái, và như là bác sĩ Thủy vừa trao đổi, chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề là hình thái của túi phình như thế nào, túi phình như thế nào là nguy cơ cao, hình thái như thế nào sẽ có cái khả năng vỡ cao, và thêm vào đấy là cái vị trí. Đấy, cũng như bác sĩ Thủy có chia sẻ, tức là cái vị trí của túi phình ở vị trí nào mình cũng sẽ là những cái vị trí mà đặc biệt nguy hiểm, và có theo những cái thống kê thì những vị trí nào sẽ là cái nguy cơ cao nhất, và chúng ta sẽ có thể dựa vào những cái yếu tố đấy để quyết định cái việc là mình có điều trị hay không. Và cái việc mà điều trị và cái phương án để lựa chọn đối với các cái túi phình nhỏ như này thì theo như giáo sư thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái stent chuyển dòng đối với các túi phình nhỏ hoàn toàn là phù hợp. Nó sẽ phù hợp hơn đối với tất cả các cái phương án khác, coiling hay là stent coil hay là web, thì tất cả những phương án đấy đối với các cái túi phình nhỏ thì đều không có một cách tối ưu hoàn toàn, đặc biệt là với những túi phình nhỏ mà lại có những cái mạch đi ra từ cổ túi phình nữa thì lại càng không tối ưu khi mà dùng các cái phương pháp khác. Thế như vậy là với những cái túi phình mà kích thước nhỏ thì chúng ta tối ưu hàng đầu ở thời điểm này vẫn là sử dụng cái stent truyền dòng. Just to add something, when we decide not to treat an aneurysm, it doesn't mean when we do nothing. What we do, we organize a follow-up, usually with MRI,
MRI just to see if there is any modification in size or in shape of the aneurysm, and if there is one, at one moment we can decide to change the strategy and to treat the aneurysm. Giáo sư cũng chia sẻ thêm là khi mà chúng ta quyết định một cái việc là chúng ta không điều trị, nhưng đấy chỉ là thời điểm thôi. Có nghĩa là chúng ta không có suy nghĩ rằng là đây là bệnh lý mình có thể ổn định được. Có nghĩa là mình phải liên tục follow up bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân đã có túi phình thì có nghĩa là có bệnh lý, và chúng ta phải giữ cái việc là theo dõi bệnh nhân đấy thường xuyên để xem cái sự thay đổi về kích thước, về hình thái của túi phình như thế nào, và khi mà chỉ cần có bất kỳ một cái thay đổi nhỏ nhất thì đều sẽ phải có cái quyết định điều trị cho bệnh nhân. Dịch cho tất cả mọi người cùng nghe. Xin hỏi một cái câu hỏi nó nằm ngoài cái chủ đề ngày hôm nay một chút. Đối với túi phình blister đã vỡ thì cái giải pháp nào là phù hợp nhất đối với cái lựa chọn cho cái túi phình đó, và giáo sư có cái lời khuyên nào giữa hai cái chiến thuật, một là cái coiling cộng với cái stent hỗ trợ và coiling cộng với cái stent chuyển dòng? I have a question for you. For the rupture blister aneurysm, could you give me some advice? Which is the best option for this one? Could you give me some advice about the two strategy, coiling with the assist stent or coiling with the FD stent? Yeah, you know, blister aneurysm, I have to recognize that it's a difficult issue because, you know, okay, it's we have an acute bleeding, so which is on the responsible for the acute bleeding in the blister. So we have to try to do something. So, but we have not too many options. You know, most of the blister, not all blister, but most of the blister cannot be treated with coiling because they are too small. And the risk of rupture by placing a coil is relatively high. So let's say that, but let's say that if it's a feasible option, which means if the blister is big, it's never big blister, but when I say big, it's 2 millimeter or 3 millimeter. If we have a chance to place a coil, we will do that. But it's in most cases, and when I say most, it is more than 90 cases, 90% of cases, it's not possible to place a coil. So in that case, I think the only option we have is flow diversion. The disadvantage of flow diversion is double. One, you have to place the patient for the time being under dual antiplatelet treatment, which, if there is a rebleeding, will increase the amount of bleeding. And the second disadvantage of flow diversion is that, you know, we don't know when we will have the thrombosis of the aneurysm. Okay, because it's a small one, probably the thrombosis will be obtained relatively rapidly, which means a few days or weeks. But let's say that maybe it will not be immediate. If you place coils, if you place a web, it will in an aneurysm, in general, whatever the size, you will have a thrombosis very rapidly. With a flow diverter, we know that it takes several days or weeks. So it's probably the same for blister, but probably less because the size is the aneurysm is very small. But I have to recognize that we have not so many alternative options. You know probably that the neurosurgeon dislike treating this aneurysm because they are very fragile, and they have also themselves a high risk of bleeding during the procedure. So I think, to summarize, if we have an option which is coiling according to the size of the blister, we will try it. And if it's not the case, we will place a flow diverter. And a third option, sometimes what we do, but I have to accept that even in my team it's a debate. So to show you that it's not so easy to make a strategy for that. But sometimes what we do, we wait a few days to make a decision, because sometimes, blister are in fact probably dissecting aneurysm, and they can change very rapidly, which means after a few days you have a completely different shape. So recently I was in a morbid mortality meeting, and the guy was exactly presenting this. He was presenting a blister or dissecting at the beginning, so he placed coils,
but a few days later, the aneurysm has grown, and the coils were in the fundus, and he has to retreat the aneurysm. So sometimes we do that. It's an alternative strategy, but the problem is that the patient is not protected at the beginning of in the first day of the acute phase. But sometimes we wait a few days, 3, 4, 5, 6 days, and we do a control angiogram, and in some cases we have a growth of the aneurysm sac, and we can, after a few days, place coils in the aneurysm sac. But let's say that most of the time the strategy is coiling if feasible, or flow diversion. So for the, you emphasize that for the blister from about 2 mm, which one can coiling. So coil, you mean that coil with stent assist or coil with flow diverter assist? No, with balloon assistance. Sorry. So it's just coil and no stent. With that case. The problem of the problem of stent is we don't know if it has any efficacy on the recanalization, and in the same time you need the same dual antiplatelet treatment. So if you want to place a stent, in that case, preferably place a flow diverter. Thì em xin phép dịch lại cái câu trả lời của giáo sư. Thực ra thì với cái tình huống là túi phình blister thì cũng là một cái tình huống rất là khó để chúng ta đưa ra các cái quyết định điều trị dù ở bất kỳ trung tâm nào. Thế thì giáo sư cũng có những cái tổng kết cái kinh nghiệm của giáo sư trong quá trình điều trị bệnh nhân, thì cái đối với phình blister mà cái kích thước còn ở cái mức độ cho phép, tức là khoảng độ 2 đến 3 mm, thì giáo sư vẫn có thể sử dụng cái coiling, tức là nút coil đơn thuần, và có thể có bóng hỗ trợ để điều trị cái túi phình ở cái mức độ như vậy. Đối với những cái túi phình, nhưng mà cái tỷ lệ đấy đã gọi là blister thì thông thường cái kích thước đấy nó rất là thấp, tỷ lệ gặp rất thấp. Thông thường blister là nó sẽ nhỏ hơn 2 mm. Như vậy thì cái tối ưu nhất thì chúng ta vẫn có trong tay chỉ có cái stent truyền dòng thôi. Mặc dù chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta đặt stent truyền dòng thì chúng ta sẽ gặp phải những cái gọi là khó khăn trong quá trình điều trị, nhất là đối với pha cấp của bệnh nhân suy dế nhẹ, đó là nhất là bệnh nhân sẽ phải dùng kháng kép tiểu cầu kép. Thứ hai là khi mà chúng ta sử dụng, khi mà đặt stent như vậy thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề liên quan đến cái nguy cơ của những cái tổn thương mà không hoàn toàn là túi phình blister. Thế thì giáo sư cũng đưa ra một cái option, tức là một cái phương án nữa đối với để đối xử với cái phình blister này, là chúng ta có thể trì hoãn cái việc điều trị lại, tức là chúng ta có thể không ngay lập tức chúng ta không nút túi phình ngay, mà chúng ta sẽ trì hoãn trong khoảng 3 đến 5 ngày. Chúng ta chờ đợi và chúng ta chụp lại, đánh giá bệnh nhân, và chúng ta chụp lại DSA angiogram cho bệnh nhân một lần nữa để xem cái hình thái của cái blister này nó có biến đổi hay không, nó có thay đổi không, liệu nó có phải đơn thuần chỉ là blister hay không, hay nó có cả cái vấn đề bóc tách ở trong đây nữa, nó có thay đổi thành những cái túi phình to hơn. Thì khi đấy chúng ta sẽ có cái điều trị nó triệt để hơn là chúng ta lao vào điều trị những cái túi phình blister ngay ở pha cấp. Thì đấy cũng là một cái phương án để chúng ta cân nhắc khi mà gặp các cái bệnh nhân như vậy. Just regarding blister, one short comment. Another difficulty we have with the blister is to find them. It's difficult with 2D DSA. So we can miss a lot of them, and the best option for the time being is 3D DSA, which can show better the blister. But don't forget that, because some blisters are not visible on the 2D DSA and are visible on the 3D DSA. Một cái nhắn nhủ nữa mà giáo sư muốn nhắn đến chúng ta, đó là chúng ta không bao giờ quên rằng là có thể có tồn tại một cái túi phình blister đối với những trường hợp suy dế nhẹ. Chính vì vậy nên là khi mà chúng ta đã tiến hành chụp chẩn đoán đối với các bệnh nhân suy dế nhẹ thì chúng ta cần phải thực hiện cái chụp xoay hay là chụp 3D dựng hình đối với tất cả những cái đoạn mạch mà chúng ta có cái nguy cơ xuất huyết ở đó. Thì từ đó thì chúng ta mới nhìn được những cái tổn thương nhỏ như là túi phình blister, chứ còn thông thường trên CT hoặc là cộng hưởng từ thì rất dễ bị bỏ sót cái tổn thương này. Presentation of some cases. So one interesting question was, do we have to use coils
to prevent delayed rupture when we treat aneurysm with flow diverter. You know, it's controversial in the literature. That's the problem. You know, there was a study conducted by Smith several years ago. The name of the study is Radar. It was published in the Smith, which is no longer existing, but whatever. And you know, the rates of delayed aneurysm rupture was roughly 1%. On the rate of delayed remote hematoma, which means hematoma but not related to a delayed rupture, was 1 to 2%. You know, in this study, and it was published, I think, somewhere in AGNR or GNIS. You know, the report from the ESMIN study was that most of the delayed rupture were encountered in large and giant aneurysm. And for this, and the mechanism was supposed to be, you know, some inflammatory reaction at the level of the aneurysm wall. So for this reason, you know, the proposal was, one, to place the patient under steroids, even if the benefit is not so clear, and secondly, to place coils in the aneurysm sac. So, but there was a meta-analysis published relatively recently, maybe 5 years ago, by Émeric Rouchot from France, and he was showing that there was no benefit of coils to prevent delayed rupture. So it's not so clear. So let's say that practically what we do when we treat large and giant aneurysm, we try to put some coils in the aneurysm sac, but we don't want to have a dense packing. We place few coils to have a loose packing, and that's okay. We can use steroids, even if I am not completely sure that it's very efficacious. And you know, for a smaller aneurysm, which means less than 10, it is a little bit depending. Is it quite ugly aneurysm, quite irregular? We will try to place some coils. So there is a second reason to place coils in aneurysm in association with a flow diverter, is that as soon as you have deployed the flow diverter, you can no longer enter the aneurysm. So for this reason, I have relatively large indication for additional coils in addition to flow diversion. So there was another question, pneumotop. Yes, we use pneumotop during all our procedures, whatever the kind of procedure, which means we have it in the perfusion of the patient, and the patient receive pneumotop. And if we have any kind of vasospasm, even mechanical, we will give intraarterial pneumotop for sure. But you have to say that to the anesthesiologist if there is one in the room, because it can decrease the blood pressure. And there was also a question regarding duration of single antiplatelet treatment after the placement of a flow diverter. You know, I think it's a good question, but in the same time, you know, the single antiplatelet treatment is aspirin. So, for example, in France, I was surprised because it was a contraindication to be included in a cutting study. But a lot of patients, and it's probably true for Vietnam too, a lot of patients, in fact, are under long-term aspirin for cardiac problem, a stent in the coronary, blah, 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 blah. So, in fact, a lot of patients already have aspirin on a long-term basis. So what I do very often, you know, when they are young patients and they had no aspirin before my treatment, I will stop aspirin. When I say young, I don't know, because I am young, so I am 63, so it's less than 63 for the time being, but next year it will be less than 64. And no, I am joking. But when they are old patients with a risk or cardiac risk or neurologic risk, I will stay with very long-term or continuous aspirin, because, you know, to be honest, there is a very little risk of bleeding with aspirin only. And so the duration is, let's say that in most patients is 1 year, but sometimes we continue for until death. Yeah, thank you. Thì thực ra giáo sư rất là
chia sẻ với chúng ta rất là nhiệt tình với tất cả các câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Thì đầu tiên là cái vấn đề liên quan đến túi phình kích thước lớn hoặc là túi phình khổng lồ và chúng ta điều trị bằng stent truyền dòng. Thế thì câu hỏi đặt ra là có nên điều trị bổ sung thêm coil trong quá trình mà chúng ta đặt stent hay không? Thế thì giáo sư cũng đưa ra những cái lý giải và đưa ra những cái thống kê. Thì các cái thống kê thì nó cũng cái việc mà cái vỡ túi phình muộn nó rơi vào khoảng từ 1 đến 2%. Và ở những cái túi phình này thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái tình trạng có xuất hiện những cái tình trạng viêm xung quanh cái vị trí của túi phình. Chính vì vậy nên là cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề dùng thuốc. Thì giáo sư cho rằng là cái việc mà với các cái túi phình kích thước lớn hoặc túi phình mà khổng lồ thì chúng ta nên bổ sung thêm cái corticoid sau điều trị. Và để mặc dù cái này không có bằng chứng một cách chính xác, nhưng mà đây là một cái gọi là trong thực hành lâm sàng chúng ta cũng nên cân nhắc để sử dụng cho bệnh nhân. Thứ hai nữa là cái việc mà có nên cho coil vào không, thì theo quan điểm của giáo sư thì chúng ta nên đưa nhét thêm coil vào trong các cái túi phình như vậy, và với mục đích là chúng ta tăng cái khả năng gọi là huyết khối. Mặc dù chúng ta với cái mục đích là tăng thôi, chứ không nhất thiết chúng ta cần phải đạt được cái việc là kín túi phình. Nghĩa là chúng ta chỉ cần đưa các cái vòng coil vào đủ để có một cái bao quanh cái đường kính của túi phình, các cái hình thái của túi phình thôi, chứ không nhất thiết là phải kín đặc cái túi phình đấy với cái việc là chúng ta đã có stent truyền dòng. Đấy là cái vấn đề liên quan đến túi phình lớn và túi phình khổng lồ. Vấn đề thứ hai mà giáo sư nhắc đến đây là đối với các cái ca can thiệp thì chúng ta có thể sử dụng pneumotop hay không. Thì đối với giáo sư thì ở trung tâm giáo sư thì tất cả các ca can thiệp mạch thần kinh thì đều sử dụng pneumotop trong quá trình thực hiện can thiệp. I have considered that you mentioned that you used the pneumotop for all the procedure. So it is the IV or IA? IV, yeah. So giáo sư sẽ sử dụng cái pneumotop mà đường truyền tĩnh mạch trong suốt quá trình làm can thiệp của giáo sư. Chúng ta chỉ có lưu ý một cái điều là trong quá trình đấy thì chúng ta cần phải theo dõi huyết áp, độ mạch để ngăn ngừa cái nguy cơ là sẽ bị tụt huyết áp trong quá trình chúng ta can thiệp. Và nếu mà xảy ra những cái tình trạng mà có cái co thắt mạch thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải bổ sung và chúng ta sẽ phải chuyển sang cái đường động mạch, tức là bơm có thể truyền trực tiếp thông qua các cái gai đinh, gai te vào trong mạch máu. Và vấn đề cuối cùng là cái vấn đề liên quan đến điều trị kháng kết tập tiểu cầu đơn đối với bệnh nhân mà đã được đặt stent truyền dòng. Thế thì cái việc kháng kết tiểu cầu đơn thì giáo sư có nói đến vấn đề là thông thường thì có thể chúng ta cứ cho là chúng ta điều trị tối thiểu là 1 năm đối với các bệnh nhân sau khi mà chúng ta đặt stent truyền dòng. Tuy nhiên là ở các cái nước, đặc biệt là nước châu Á này chúng ta, thì các bệnh nhân thông thường sẽ có rất nhiều bệnh nền và các bệnh, đặc biệt là các bệnh lý tim mạch, thì cái việc mà bệnh nhân phải sử dụng thuốc kháng kết tập tiểu cầu gần như là bắt buộc. Và với những bệnh nhân có nguy cơ cao thì cái việc mà chúng ta duy trì kháng tiểu cầu cho bệnh nhân cả đời là việc không có thừa. Và chỉ có những bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân quá trẻ khi mà đến với chúng ta điều trị vào stent truyền dòng, sau đó thì khi đó thì bệnh nhân còn rất là trẻ, nguy cơ gần như không có, thì chúng ta có thể dừng kháng tiểu cầu sớm. Nhưng mà đối với những bệnh nhân từ tuổi trung niên cho đến những cái bệnh nhân cao tuổi và những bệnh nhân có nguy cơ cao thì cái việc mà duy trì aspirin gần như cả đời là cái hoàn toàn có thể. Thì giáo sư bảo là đối với những ca thông thường thì sẽ 100% là dùng đường tĩnh mạch, còn khi mà xảy ra tình trạng co thắt mạch thì sẽ bổ sung đường động mạch. So how is your dose when you use pneumotop during the procedure? Honestly, I don't know. You know, we do that on a regular basis, but I don't know the dose. Honestly, I don't want to say something wrong. Thực ra thì giáo sư không nhớ chính xác, bởi vì có lẽ là cái này thì trong quá trình thực hiện thì chắc là có nhiều bộ phận tham gia. Thế thì có lẽ là tớ nghĩ là cái việc sử dụng cái đường tĩnh mạch thì có lẽ chúng ta sẽ duy trì một cái điều trung bình đối với những bệnh nhân suy dinh nhẹ. Thì cái đấy cũng không phải là cái gì nó quá nguy hiểm đối với các bệnh nhân trong quá trình thực hiện.